Indietreggia, prima che tu te ne penta, sussurrò Roman Kane. E in un solo istante, la stanza più potente di Chicago smise di respirare, perché a volte l'uomo più pericoloso nella stanza non è quello che distrugge la vita di una donna. A volte è l'unico disposto a fermarlo. Stasera, il gala di beneficenza di un senatore si trasforma in un'esecuzione pubblica. Lampadari di cristallo, coppe di champagne, flash di macchine fotografiche e Grace Whittaker in piedi accanto al marito, che ha passato anni a trasformare il suo silenzio in prove contro di lei. Un'accusa, un collasso, un boss della mafia che esce dall'ombra con un segreto che potrebbe seppellirli tutti. Osservate bene, perché questa non è solo una storia di vendetta, è una lotta per la sopravvivenza del potere. E nel momento in cui una donna finalmente smette di appartenere alla sua gabbia, guarda questo video, commenta da dove stai guardando e non distogliere lo sguardo. Nessuno distolse lo sguardo quella notte nella sala da ballo. Non quando Roman Kane sollevò Grace Whittaker dal pavimento di marmo. Non quando il volto perfetto del senatore Preston Whittaker si incrinò sotto la luce del lampadario. Non quando le persone più raffinate della città capirono che stavano assistendo a qualcosa di molto più pericoloso di uno scandalo. Ma nessuno di loro sapeva dove fosse iniziato tutto. Non è iniziato sotto soffitti dorati o davanti alle telecamere. Non è iniziato con un microfono, una torta crollata o 100 invitati che trattenevano il respiro. È iniziato 3 mesi prima, in un umido martedì sera a Chicago, in un bar tranquillo sotto il livello della strada, dove la musica era abbastanza soffusa da permettere ai segreti di sopravvivere. Il posto si chiamava per Blue Hour. Non c'era un'insegna luminosa fuori. Solo una stretta porta nera tra una sartoria chiusa e un muro di mattoni macchiato dagli anni di vento del lago e pioggia invernale. Se non sapevi già che fosse lì, ci passavi davanti. La maggior parte delle persone lo faceva. Era quello il punto. All'interno, il bar brillava come l'ultima luce prima di una tempesta. Lampade ambrate riposavano su piccoli tavoli rotondi. I separé di pelle sedevano in profondità nell'ombra. Il jazz arrivava dagli altoparlanti nascosti da qualche parte sopra gli scaffali di bourbon e segale. Il soffitto era basso. L'aria riscaldava le conversazioni private. Gli uomini venivano lì quando non volevano essere riconosciuti. Le donne venivano lì quando non volevano dare spiegazioni. Gli affari si chiudevano negli angoli. Le relazioni finivano davanti a drink intoccati. Le persone sedevano sole ed erano lasciate sole, il che in una città come Chicago era quasi un lusso. Grace Whittaker arrivava ogni martedì poco dopo le 23. Il barista imparò il suo ritmo prima di imparare il suo nome. Entrava senza guardarsi troppo intorno, come se si fosse addestrata a non sembrare spaventata. Prendeva l'ultimo sgabello alla fine del bancone, quello con un muro dietro e uno specchio davanti. Ordinava bourbon liscio. Avvolgeva entrambe le mani attorno al bicchiere. Lo fissava più a lungo di quanto ne bevesse. Sembrava sempre che arrivasse da qualche posto costoso, una cena, un ricevimento per donatori, un evento politico dove gli uomini ridevano troppo forte e le donne sorridevano finché le guance non facevano male. Quella prima sera Roman Kane la notò. Indossava una camicetta di seta color crema infilata in una gonna scura, perle alle orecchie, i capelli castani raccolti bassi sulla nuca. Sembrava elegante nel modo in cui il denaro insegna alle persone ad apparire naturali. Ma Roman non si era mai fidato dell'eleganza. L'eleganza era spesso solo dolore con una buona postura. Sedeva con le spalle ferme, troppo ferme. Quella fu la prima cosa che notò. La maggior parte delle persone si rilassava quando pensava che nessuno stesse guardando. Grace no. Anche nella luce soffusa della Per Blue Hour, anche con un drink davanti e nessuno che le parlasse, si teneva come qualcuno in attesa che una porta si aprisse dietro di lei. Roman sedeva nel suo solito separé d'angolo con un bicchiere d'acqua e nessuna compagnia. Il personale sapeva che non doveva chiedere se volesse qualcosa di più forte. Roman Kane non veniva nei bar per bere. Veniva perché i posti tranquilli lo aiutavano a pensare e perché la città diceva sempre la verità dopo mezzanotte, se un uomo sapeva come ascoltare. Non era il tipo di uomo pericoloso che fa rumore. Chicago era piena di uomini rumorosi, uomini con anelli su ogni dito, orologi d'oro, voci che riempivano le stanze prima dei loro corpi. Roman non ne aveva mai avuto bisogno.
Indossava abiti scuri, camicie nere e il silenzio come un'armatura. I suoi capelli scuri erano tagliati corti, la mascella sempre ben rasata e il viso calmo in un modo che rendeva gli uomini nervosi ancora più nervosi. Sul suo polso sinistro, appena sotto il polsino, il bordo di un tatuaggio appariva quando allungava la mano verso il bicchiere. Le persone lo guardavano una volta, poi decidevano di non guardarlo più. Grace non lo guardava affatto. Questo lo interessava, non perché fosse vanitoso. Roman non aveva alcun uso per la vanità. Lo interessava perché le persone che erano veramente inconsapevoli si guardavano intorno liberamente. Grace non guardava perché era consapevole di tutto. Guardava lo specchio, guardava la porta riflessa dietro il bancone. Guardava le mani del barista quando prendeva una bottiglia. Guardava le ombre spostarsi quando qualcuno camminava troppo vicino. Era bellissima, sì, ma la paura l'aveva resa precisa. Alle 23:40 il suo telefono si illuminò sul bancone. Lei non lo toccò. Lo schermo brillava contro il legno. Roman non riusciva a vedere il nome da dove sedeva, ma vide il suo viso cambiare. Non molto, solo quanto bastava. La sua bocca si addolcì per mezzo secondo, poi si strinse. Le sue dita si spostarono sull'anello alla mano sinistra. Il diamante era grande, luminoso e freddo. Non scelto per lei, scelto per essere visto. Lo girò una volta, due, poi ancora. Il telefono divenne scuro. Solo allora respirò. Roman guardò altrove prima che lei percepisse la sua attenzione. Aveva passato la vita a imparare come non essere visto mentre guardava. Era un'abilità utile. Lo aveva tenuto in vita più di una volta. Grace tornò il martedì successivo, e quello dopo ancora, sempre dopo le 23, sempre sola, sempre con quello stesso bourbon che a malapena toccava. Alla terza settimana, Roman notò un braccialetto sul suo polso sinistro, sottile, d'oro, elegante, leggermente troppo largo per l'abito che indossava. Continuava ad aggiustarlo. Quando allungava la mano verso il bicchiere, il braccialetto scivolava verso la mano e rivelava il bordo di un livido, viola che sfumava nel giallo. Le dita di Roman si bloccarono attorno alla sua acqua. Anche il barista lo vide. I suoi occhi scesero, poi si spostarono altrove. Le persone facevano così con i lividi sulle donne. Vedevano e poi facevano un accordo privato con se stessi di non vedere. Vedere richiedeva qualcosa. Guardare altrove permetteva alla notte di continuare. Roman non si mosse. Non allora. Aveva imparato che l'aiuto, se offerto nel modo sbagliato, poteva sembrare un'altra trappola, specialmente da un uomo come lui. Sapeva che aspetto avesse, sapeva cosa significasse il suo nome a Chicago. Sapeva che se fosse andato da una donna spaventata a chiedere chi l'avesse ferita, avrebbe potuto diventare solo un'altra cosa da cui lei doveva sopravvivere. Quindi aspettò. Il quarto martedì indossava del fondotinta lungo la mascella. Era un buon fondotinta, costoso, quasi perfetto. Quasi. Roman vide l'ombra sotto di esso quando lei si voltò verso la luce del bancone. Sedeva con la schiena più dritta del solito. Ogni volta che la porta d'ingresso si apriva, la sua mano si stringeva attorno al bicchiere. Una volta un cameriere passò dietro di lei troppo velocemente e lei sussultò così forte che il bourbon tremò. Un uomo 2 sgabelli più in là notò. Era abbastanza ubriaco da scambiare il danno per un invito. Le sorrise prima nello specchio. Grace lo vide e abbassò gli occhi. Sarebbe dovuta finire lì. L'uomo scivolò più vicino. «Serata difficile?» chiese. Grace non rispose. Lui appoggiò un gomito sul bancone, portando la spalla troppo vicino alla sua. «Dai, tesoro. Nessuno indossa diamanti così, se vuole essere lasciato solo». L'intero corpo di Grace divenne silenzioso. Roman non si alzò. Sollevò solo gli occhi. L'uomo ubriaco colse il riflesso di Roman nello specchio dietro il bar. Per un secondo non accadde nulla. Poi il suo sorriso morì. Si raddrizzò. La sua gola si mosse. Prese il suo drink e tornò al suo sgabello senza dire un'altra parola. Grace guardò nello specchio. I suoi occhi incontrarono il riflesso di Roman. Durò non più di un respiro. Roman guardò il suo bicchiere. Non le diede nulla che potesse farla sentire in debito. Quella fu la prima volta che lei lo notò. Il quinto martedì la pioggia scese abbastanza forte da far brillare la città di nero. Grace arrivò con i capelli umidi e senza ombrello. Indossava un cappotto blu navi stretto in vita da una cintura. Il suo rossetto era perfetto. Le sue mani tremavano.
Sedette al bancone e ordinò bourbon. Il barista lo versò senza parlare. Romain la guardò dal suo angolo, non con fame, non solo con curiosità. C'era una certa immobilità che le persone portavano quando erano vicine a spezzarsi e Grace l'aveva portata nella stanza con sé come aria fredda. Il suo telefono si illuminò. Lei lo guardò. Questa volta rispose. Pre, disse a bassa voce. Roman udì il nome perché la stanza era silenziosa e perché aveva imparato a sentire le cose che le persone cercavano di seppellire. Grace ascoltò. Il suo viso si svuotò. Sì, disse. Una pausa. No, non sto bevendo. Un'altra pausa, capisco. Le sue dita si chiusero attorno al telefono finché le nocche non diventarono bianche. No, sarò a casa presto. Concluse la chiamata, mise il telefono a faccia in giù e fissò il bourbon. Poi sollevò il bicchiere e ne inghiottì metà in un colpo solo. Il bruciore le fece venire gli occhi lucidi. Premette 2 dita sotto di essi prima che le lacrime potessero cadere. Roman guardò verso la porta. Dall'altra parte della strada, attraverso la finestra bagnata dalla pioggia, un SUV nero sedeva al marciapiede con le luci spente. Era stato lì anche il martedì precedente. Ora Roman ne era certo. Grace Whittaker non solo stava soffrendo, veniva osservata. A quel punto conosceva il suo nome. Tutti a Chicago conoscevano il suo nome se prestavano attenzione alla politica. Grace Whittaker, moglie del senatore statale Preston Whittaker. Il senatore era attraente nel modo che preferivano i poster elettorali, alto, argento alle tempie, sebbene avesse appena 45 anni. Una voce abbastanza liscia per la televisione e abbastanza ferma per le udienze in commissione. Parlava di fiducia pubblica, valori familiari, dovere civico e il futuro dell'Illinois, come se avesse inventato personalmente tutti e 4. Roman lo aveva visto sugli schermi. Lo aveva sentito parlare nelle conferenze stampa. Lo aveva guardato sorridere accanto a leader aziendali il cui denaro aveva un modo di diventare legge. E come Preston Whittaker non spaventava Roman. Lo irritavano perché credevano che un vestito pulito rendesse invisibili le mani sporche. Grace non tornò il 6º martedì. Roman si disse che non significava nulla. Le persone avevano vite, gli orari cambiavano, i matrimoni richiedevano apparizioni. La paura aveva schemi, ma non era un calendario. Eppure, alle 23:20 guardò lo sgabello vuoto. Alle 23:40 controllò la porta. A mezzanotte se ne andò senza finire la sua acqua. Il martedì successivo lei tornò. Il sollievo che provò Roman lo infastidì. Sembrava peggio, non visibilmente per la maggior parte delle persone. Quella era l'abilità crudele di donne come Grace. Sapevano come arrivare in pubblico abbastanza raffinate da far sembrare la preoccupazione maleducata. I suoi capelli cadevano in onde morbide su una spalla. Indossava un abito a portafoglio verde scuro e piccoli orecchini d'oro. Il suo trucco era impeccabile. Il suo sorriso al barista era educato, ma si muoveva con cautela quando sedeva. Costole, pensò Roman. Sapeva il modo in cui le persone proteggevano il dolore sotto il tessuto. Ordinò bourbon, poi non lo toccò. Per quasi un'ora sedette con entrambe le mani in grembo, guardando il suo riflesso nello specchio come se cercasse di riconoscere la donna lì. Roman aspettò finché lei non si alzò per andarsene. Si alzò allo stesso tempo, abbastanza lentamente da non spaventarla, e attraversò la stanza. Si fermò vicino al corridoio che portava all'uscita, lasciando il passaggio aperto. Non bloccando, mai bloccando. Grace alzò lo sguardo e lo vide. Il suo viso cambiò immediatamente, chiudendosi come una porta. Non mi interessa, disse. La voce di Roman era bassa. Non ho chiesto. Allora, perché sei lì? Perché qualcuno ti sta facendo del male. Le parole atterrarono tra loro senza decorazioni. Grace rimase immobile. Per un momento il bar sembrò svanire dietro di lei. I bicchieri, la musica, la luce ambrata, tutto si addolcì attorno alla linea dura di quella frase. Poi il suo mento si alzò. Non sai niente di me. No, disse Roman. Non lo so. Allora non dire cose del genere. Va bene. Si fece da parte. Lei lo fissò, quasi più turbata dalla sua ritirata che dalla sua accusa. Pensi che perché hai spaventato un ubriaco significa che mi capisci? No. Pensi che io abbia bisogno di essere salvata? Roman sostenne il suo sguardo. Penso che tu abbia bisogno che la porta venga lasciata aperta.
Il respiro di Grace si bloccò, solo una volta. Poi lei gli passò accanto. Roman la lasciò andare. Fuori, la pioggia era smessa, ma le strade erano ancora bagnate. Stette proprio all'interno della porta e la guardò camminare verso il marciapiede. Un taxi si accostò. Lei salì. Il SUV nero, dall'altra parte della strada, partì 30 secondi dopo. Roman tornò al suo separé e si sedette. Il barista si avvicinò con uno strofinaccio in mano, pulendo un bicchiere che non aveva bisogno di essere pulito. «Vuoi che smetta di servirla?» chiese a bassa voce. Roman guardò verso la porta. «No», il barista annuì. «Se mai dovesse chiedere di me». «Niente». «Bene». Roman si alzò. «Chiamami se il SUV cambia targa». Il volto del barista si contrasse, ma annuì di nuovo. Roman uscì dall'uscita sul retro. Il vicolo dietro la per Blue Hour profumava di pioggia, vecchi mattoni e fumo di sigaretta. Il suo autista aspettava vicino al marciapiede in una berlina nera. Miles Reed era appoggiato alla portiera del passeggero, il colletto del cappotto alzato contro il vento. Miles era con Roman da 9 anni. Aveva l'immobilità di un uomo che era sopravvissuto a abbastanza violenza da smettere di esserne impressionato. Osservò il viso di Roman mentre si avvicinava. «Sembri sul punto di rendermi la serata difficile», disse Miles. Roman aprì la portiera posteriore. «Scopri chi guida il SUV nero che parcheggia di fronte a questo posto il martedì». Miles non chiese perché. Era uno dei motivi per cui Roman si fidava di lui. Le targhe ruotavano. Miles alzò un sopracciglio. «Allora qualcuno sa cosa sta facendo». Roman salì in macchina. «È quello che mi preoccupa». La berlina si immise nel traffico. I suoi fari tagliavano le umide strade di Chicago. Sopra di loro, il treno sopraelevato tuonava sui binari d'acciaio. La città era tutta riflessi e ombre, grattacieli che brillavano in lontananza, marciapiedi che si svuotavano nel silenzio a tarda notte. Roman guardò fuori dal finestrino e vide il volto di Grace nella sua mente. Non la versione raffinata dei giornali, non la moglie del senatore in piedi accanto a un podio. La donna al bar che aveva sussultato alla verità e ancora rifiutava la pietà. Non gli piacevano i puzzle quando la risposta era dolore. Il giorno dopo, Preston Whitaker apparve al telegiornale del mattino. Roman guardò dal suo ufficio sopra per Cane Freight and Logistics, un'azienda legittima con 300 dipendenti, dichiarazioni fiscali pulite e un piazzale di carico che spostava più merci legali della maggior parte delle aziende rispettate della città. L'edificio sedeva nel lato sud, mattoni semplici, porte d'acciaio, telecamere di sicurezza nascoste sotto tende logore. L'ufficio di Roman era essenziale, una scrivania, 2 sedie, una mappa di Chicago montata su una parete. Nessuna fotografia, nessun premio, nessun oggetto sentimentale da studiare per i nemici. Preston stava fuori dal municipio sorridendo per le telecamere. Grace era in piedi accanto a lui. Indossava un cappotto grigio pallido, orecchini di perle e il tipo di espressione che faceva chiamare gli sconosciuti la sua grazia. Quella parola aveva sempre infastidito Roman. Le persone usavano graziosa quando intendevano che una donna aveva imparato a soffrire senza disturbare la stanza. Un reporter si sporse in avanti. «Senatore Whitaker, i critici dicono che la sua nuova legge sull'etica delle infrastrutture dà troppo potere ai donatori privati. Come risponde?» Preston sorrise, paziente e caloroso. «Rispondo indicando i risultati. Le famiglie di Chicago meritano strade pulite, ponti sicuri, una leadership onesta e un governo che lavori per loro». La sua mano si posò sulla parte bassa della schiena di Grace. Il gesto voleva sembrare affetto. Le palpebre di Grace si mossero una volta, a malapena. Roman lo vide. Un avvertimento attraverso il tessuto. Il reporter si voltò verso Grace. «Signora Whitaker, ha in programma di assumere un ruolo più importante nella fondazione quest'anno?» Grace aprì la bocca. Preston rispose prima che lei potesse. «Grace è sempre stata il cuore del nostro lavoro di beneficenza. Preferisce servire silenziosamente, ma posso dirvi che nessuno ha dato più di se stesso a questa città». La folla sorrise. Anche Grace sorrise. Roman spense la televisione. Miles entrò poco dopo con una sottile cartella. «Il SUV appartiene a una ditta di sicurezza privata fuori Oak Brook, pagata tramite una società di consulenza. Quella società è collegata a un PAC di donatori che finanzia Preston Whitaker». Roman prese la cartella.
Quanto spesso? Confermato 2 volte a settimana, forse di più. Roman aprì il fascicolo. C'erano fotografie. Grace che lasciava il bar. Grace che entrava in una farmacia. Grace che camminava da sola lungo il lungo fiume nel pomeriggio con il cappotto stretto attorno a sé. Lei sa, disse Miles, appoggiandosi allo stipite della porta. Sa abbastanza da aver paura. Roman chiuse la cartella. Per un po' nessuno dei due parlò. Alla fine, Miles disse: «Vuoi un'indagine completa su Whittaker?» Roman guardò l'immagine congelata del senatore sullo schermo bianco della televisione. Non ancora. Miles lo osservò. È da te che non ti muovi prima di sapere che gioco pensa di giocare. Quella notte Grace non venne alla per Blue Hour, ma la settimana dopo sì. Questa volta arrivò più tardi del solito, vicino a mezzanotte. Il bar era quasi vuoto. La neve era iniziata fuori, leggera e inquieta, sciogliendosi appena toccava il marciapiede. Grace si tolse i guanti dito per dito. La sua fede nuziale brillò sotto la lampada. Roman vide un piccolo taglio vicino al pollice, fresco, pulito, ma non coperto. Sedette al bancone per 10 minuti prima di voltarsi. Roman era nel suo separé. I loro occhi si incontrarono. Questa volta lei non guardò altrove. Dopo un momento, prese il suo bicchiere e camminò verso di lui. Miles, seduto all'estrema fine del bancone stasera, notò e tenne gli occhi in avanti. Grace si fermò accanto al tavolo di Roman. «Perché continui a venire qui?» chiese. Roman alzò lo sguardo su di lei. «Mi piace la quiete. Tu mi guardi. Noto le cose. Suona peggio. Può esserlo». Lei lo studiò, cercando scherno. «Non ce n'era. Sai chi sono?» «Sì». «Sai chi è mio marito?» «Sì». «Allora dovresti stare attento». Roman si sporse leggermente all'indietro. «È preoccupazione o avvertimento?» La bocca di Grace si strinse. «Esperienza». Roman indicò la sedia di fronte a lui, non invitando esattamente, solo rendendola disponibile. Lei sedette. Per un momento sembrò sorpresa di se stessa. La musica mutò in qualcosa di lento e blu. Una tromba respirò attraverso la stanza come un vecchio rimpianto. Grace posò il suo bourbon sul tavolo tra loro. «Tu spaventi le persone», disse. «Sì, non lo nego». «No, perché?» Roman la guardò attentamente. «Perché mentire rende le conversazioni più lunghe». Un suono debole sfuggì da lei. Non proprio una risata, ma abbastanza vicino da contare. Poi svanì. «Mio marito dice che gli uomini come te sono ciò che c'è di sbagliato in questa città. Tuo marito dice molte cose, davanti e fuori dalle telecamere». Gli occhi di Roman si posarono sul suo pollice contuso. «Non lo so ancora». Grace tirò la mano in grembo. «Quella è una parola pericolosa». «Eppure», annuì. Roman non si scusò. Grace si guardò intorno nel bar, anche se non c'era nulla da vedere. Il barista stava lucidando bicchieri. Miles sedeva immobile all'estrema fine, fingendo di non ascoltare. Una coppia mormorava in un separé vicino al fondo. «Il mio telefono è monitorato», disse. Roman rimase immobile. «Se chiamo qualcuno, lui lo sa. Se mando un messaggio a qualcuno, lui lo sa. Se cancello qualcosa, sa anche quello». La sua voce era calma, il che la rendeva peggiore. «Dice che è per la mia sicurezza, perché mi confondo, perché dimentico le cose. Perché bevo quando sono turbata». Guardò il bourbon davanti a lei. «Ho iniziato a ordinare questo perché continuava a dire alla gente che bevevo troppo. Non è divertente?» Roman non disse nulla. Le dita di Grace tracciarono il bordo del bicchiere. «Se tutti credono già che tu stia annegando, alla fine smetti di discutere quando ti porgono l'acqua». I suoi occhi si alzarono verso i suoi. «Sta costruendo una storia attorno a me». La voce di Roman rimase bassa. «Che tipo di storia? Quella in cui sono fragile, incurante, ingrata? Quella in cui se qualcosa va storto tutti dicono di averlo visto arrivare?» Le parole sembrarono costarle. Guardò verso il basso subito dopo averle dette, come se la confessione avesse gravità. Roman lasciò che il silenzio tenesse. La maggior parte degli uomini si precipitava nel silenzio, perché avevano paura di ciò che rivelava. Roman aveva imparato che il silenzio era dove la verità si raccoglieva. Grace parlò di nuovo. «Ci sono dei documenti». Il suo sguardo si fece più acuto. «Quali documenti? Carte della fondazione? Autorizzazioni finanziarie? Moduli del consiglio? Non lo so. Preston li porta a casa tardi.
Di solito quando sono stanca. Mi dice di firmare. Se faccio domande, lui diventa silenzioso. Deglutì. Il suo silenzio è peggio delle grida. Roman capì che il silenzio poteva essere una stanza che perdeva ossigeno. Non mi ha mai colpita dove le telecamere possono vedere. Lo disse così piano che la frase quasi scomparve sotto la musica. Gli occhi di Roman non si mossero dal suo viso. Grace guardò altrove per prima. Non avrei dovuto dirlo. Probabilmente no. Lei gli lanciò uno sguardo sorpreso. Lui continuò, ma sono contento che tu l'abbia fatto. La sua espressione mutò, colta tra sospetto ed esaurimento. Cosa vuoi da me? Niente. Tutti vogliono qualcosa. Allora lascia che io sia l'eccezione per stasera. Lei scosse la testa. Non puoi essere un'eccezione solo perché lo dici bene. La bocca di Roman quasi si addolcì. Non l'ho detto bene. Quella debole quasi risata arrivò di nuovo. Questa volta durò un po' più a lungo. Poi il suo telefono si illuminò. Grace guardò in basso. Qualunque fragile calore fosse entrato nel suo viso scomparve. Il nome sullo schermo non era visibile a Roman, ma non ce n'era bisogno. Si alzò così rapidamente che la sua sedia graffiò il pavimento. Devo andare. Roman non la fermò. Alla fine del tavolo, lei si fermò. Non seguirmi. Non lo farò. Non chiamarmi. Non ho il tuo numero. Non cercare di aiutarmi. Roman alzò lo sguardo su di lei. E gli occhi di Grace erano luminosi, ma non di lacrime, di paura, di rabbia, dell'ultimo fuoco difensivo di qualcuno che non si era arreso completamente. Non importa cosa le fosse stato fatto. Le persone che mi aiutano si fanno male, disse. La voce di Roman era bassa. Forse sono difficile da ferire. Grace lo fissò. Per un secondo qualcosa in lei voleva crederci. Poi il suo telefono vibrò di nuovo. Se ne andò. Roman la guardò salire le scale verso la strada. Il SUV nero stava aspettando. Questa volta Roman non tornò alla sua acqua. Si alzò. Miles era già accanto a lui. Ora? Chiese Miles. Roman guardò la porta vuota. Ora. I due uomini uscirono dall'uscita sul retro. La neve cadeva più forte nel vicolo, trasformando la città in morbida ai bordi. La loro auto aspettava con il motore acceso. All'interno, Roman sedeva in silenzio mentre Miles faceva 3 chiamate dal sedile anteriore. Tracciamento targa. Registrazioni aziendali, documenti di donatori per la campagna, un contatto del personale domestico vicino alla residenza dei Whittaker. Nel momento in cui raggiunsero l'ufficio di Roman, i primi pezzi avevano già iniziato a muoversi. L'edificio era per lo più al buio. Gli operai del trasporto merci erano andati a casa ore fa. Solo la squadra notturna rimaneva nel piazzale di carico. Le loro voci risuonavano debolmente attraverso il piano inferiore in cemento. Roman fece le scale invece dell'ascensore. Miles seguì. Nell'ufficio, Roman si tolse il cappotto e lo posò sullo schienale di una sedia. Rimase in piedi dietro la sua scrivania, guardando fuori dalla finestra verso il lontano orizzonte. Chicago scintillava fredda e argento oltre il vetro. Da qualche parte lassù, Grace Whittaker stava tornando in un attico dove ogni oggetto bellissimo era stato scelto da un uomo che vedeva il possesso come gusto. Miles posò il suo telefono sulla scrivania. La ditta di sicurezza è confermata. Fatturano tramite una società chiamata per Northline Civic Strategies. Northline ha ricevuto 2 grandi pagamenti da un conto di una fondazione legato alla moglie di Whittaker. Roman si voltò. Il conto di Grace, sulla carta. La mascella di Roman si strinse. Miles lo vide. C'è di più. Northline è uno dei tanti venditori pagati tramite conti che lei presumibilmente controlla. Stesso schema, attraverso almeno 6 entità. Roman si sedette lentamente. Chi gestisce i conti? Ancora a scavare. Roman riaprì la cartella e guardò le fotografie di Grace. Non le fotografie della campagna, quelle di sorveglianza. Grace che usciva da un taxi. Grace che comprava fiori da sola. Grace che stava fuori dalla Per Blue Hour Per con il colletto del cappotto alzato contro la pioggia. Osservata, documentata, preparata. Preston non stava solo controllando sua moglie, stava costruendo qualcosa con il suo nome sopra. Roman aveva visto uomini usare le donne prima, come trofei, come scudi, come alibi, come merce di scambio. Ma questo sembrava più deliberato, più pulito, paziente nel modo più brutto. Guardò Miles. Porta dentro Nora. Miles annunziò.
A quest'ora gli occhi di Roman rimasero sul fascicolo. A lei piacciono i puzzle. A lei piace essere pagata. Allora pagala. Miles fece la chiamata. 20 minuti dopo, Nora Bell arrivò indossando un lungo cappotto di lana sopra i pantaloni della tuta, i suoi capelli grigi intrecciati in uno chignon sciolto, occhiali da lettura appesi a una catena attorno al collo. Portava una borsa di tela piena di cartelle e sembrava profondamente offesa dall'esistenza della notte. Nora aveva passato 22 anni come contabile forense prima di decidere che il governo pagava troppo lentamente e i criminali tenevano registri migliori. Era piccola, acuta e impossibile da intimidire, cosa che Roman rispettava più dell'obbedienza. Si lasciò cadere sulla sedia di fronte alla sua scrivania. Questo farebbe meglio a essere interessante. Roman fece scivolare la cartella verso di lei. Senatore Preston Whitaker. Nora la aprì. La sua irritazione svanì alla terza pagina. Alla settima aveva tirato fuori una penna. Alla 12ª alzò lo sguardo. Oh, disse. Roman aspettò. Nora picchiettò una pagina. Qualcuno sta usando la moglie come una stanza di carta. Miles si accigliò. Una cosa, una stanza dove metti tutti i mobili brutti quando arrivano gli ospiti. Sfogliò un'altra pagina. Questi conti sono troppo puliti, troppo ordinati. Vedi questo? Trasferimenti instradati in conti sotto l'autorizzazione di Grace Whitaker, poi spostati quasi immediatamente tramite pagamenti ai fornitori. Ma le finestre di approvazione sono strane. Alcune accadono quando lei partecipa pubblicamente a eventi, una qui durante una raccolta fondi televisiva in ospedale, un'altra durante un volo per DC. Roman si sporse in avanti. Significa che o sta commettendo una frode mentre sorride in televisione dal vivo, o qualcun altro sta spostando denaro attraverso il suo nome. Nora guardò la firma di Grace su un documento. È incurante? Roman pensò alle mani di Grace che tremavano attorno a un bicchiere di bourbon. No. È stupida? No. Allora qualcuno vuole che sembri entrambe le cose. L'ufficio divenne silenzioso. Nora riunì le pagine in una pila ordinata. Avrò bisogno di registri bancari, registrazioni aziendali, dichiarazioni fiscali, liste di donatori, contratti di fornitori e accesso a qualunque spazzatura privata i tuoi uomini possano trovare. Miles lanciò uno sguardo a Roman. Roman annui. Nora si alzò. Un'altra cosa. Roman la guardò. Questo non è un marito trasandato che nasconde denaro a sua moglie. Questa è architettura. La parola rimase nella stanza dopo che lei se ne fu andata. Architettura. Roman tornò alla finestra. Laggiù, un camion fece retromarcia nel piazzale di carico con un lento gemito metallico. Gli uomini gridavano l'uno all'altro nel freddo. Lavoro ordinario, lavoro onesto. Il tipo che lasciava le mani sporche e i registri puliti. Pensò a Preston Whitaker che sorrideva sotto le luci della televisione, una mano premuta contro la schiena di sua moglie. Poi pensò a Grace seduta di fronte a lui alla Per Blue Hour, dicendo «Sta costruendo una storia attorno a me». Lei aveva sentito i muri prima di vederli. Roman prese il telefono. C'erano linee che non attraversava senza una ragione. C'erano porte che non apriva a meno che non avesse intenzione di attraversarle. Questa si era aperta nel momento in cui Grace aveva detto «Le persone che mi aiutano si fanno male». Compose il numero. Un uomo rispose al secondo squillo. Roman parlò a bassa voce. «Ho bisogno di tutto su Preston Whitaker. Finanziario, legale, personale, politico. Inizia con le sue fondazioni e qualunque conto che porti il nome di sua moglie. Una pausa». Poi l'uomo dall'altra parte chiese «Quanto affondo?» Roman guardò la città oltre il vetro, fino in fondo. Chiuse la chiamata e posò il telefono sulla scrivania. Per un momento rimase molto immobile. Poi allungò la mano per la foto di sorveglianza di Grace fuori dal bar e la girò a faccia in giù, come se darle privacy fosse l'unica cosa decente rimasta da fare, mentre si preparava a invadere ogni bugia che la circondava. Al mattino, la fotografia non era più sola. Il volto di Grace Whitaker sedeva al centro della scrivania di Roman Kane, circondato da riepiloghi bancari, registrazioni aziendali, fogli di donatori per la campagna, registri di proprietà e nomi che continuavano ad apparire in posti dove non avrebbero dovuto apparire. La stanza profumava di caffè diventato freddo e carta riscaldata sotto la lampada da scrivania.
Fuori dalla finestra, Chicago si svegliava sotto un cielo grigio pallido, tutto acciaio, vetro e traffico che si muoveva lungo strade bagnate. Roman non aveva dormito. Raramente aveva bisogno di molto sonno, ma questo era diverso. Questo non era lavoro. Il lavoro era pulito nel suo modo brutto. Numeri, leva, conseguenza. Questo aveva il volto di una donna attaccato. Una donna che sedeva in un bar tranquillo ogni martedì sera con una fede nuziale che le tagliava il dito e la paura che sedeva educatamente accanto a lei come un ospite invitato. Nora Bell sedeva di fronte a lui con le scarpe tolte, una gamba rimboccata sotto se stessa, occhiali da lettura bassi sul naso. Aveva steso i registri sulla scrivania in sezioni attente. Nulla di Nora era drammatico finché non trovava qualcosa degno di odio. Ora odiava ciò che stava guardando. Questo è peggio di quanto pensassi, disse. Roman alzò lo sguardo. Nora picchiettò una pila di documenti con l'estremità della sua penna. Questi conti sotto il nome di Grace non vengono solo usati per spostare denaro. Vengono preparati. Per cosa? Per la scoperta. Miles Reed sedeva vicino alla parete, braccia incrociate, occhi socchiusi. Nora girò una pagina. Guarda qui, lo stesso schema attraverso conti multipli. Piccole irregolarità lasciate in posti ovvi. Non abbastanza per innescare un audit automatico ancora, ma abbastanza che se qualcuno volesse puntare gli investigatori nella sua direzione, potrebbero farlo facilmente. Il viso di Roman non cambiò, ma qualcosa nella stanza sembrò abbassare la temperatura. «Sta piantando briciole di pane», disse Miles. Nora annuì. «Non briciole, un'intera maledetta scia con lampioni». Roman si sporse lentamente all'indietro. Preston Whitaker non si stava nascondendo dietro sua moglie per caso. La stava posizionando, incastrando, costruendo una versione di Grace che sarebbe stata impossibile da difendere una volta che fosse diventata pubblica. Nora fece scivolare un'altra pagina in avanti. La maggior parte di questi documenti ha la sua firma. Firma reale, per quanto posso dire, ma le approvazioni sono state eseguite tramite sistemi a cui lei non ha avuto accesso. Il denaro si muove dopo che lei firma, non perché lei firma. Roman guardò le firme. Grace Whitaker, Grace Whitaker, Grace Whitaker. Ognuna elegante, leggermente inclinata, abbastanza ferma da ingannare chiunque non sapesse cosa la paura potesse fare a una mano. «Mi ha detto che lui le dà documenti a tarda notte», disse Roman. Gli occhi di Nora si alzarono. «E lei firma». Roman annuì una volta. Nora si tolse gli occhiali e si strofinò il ponte del naso. «Allora non ha bisogno di falsificazione. Ha qualcosa di meglio. Ha l'obbedienza su carta». Miles guardò verso la finestra. «Può essere provato?» «Forse», disse Nora. «Se possiamo dimostrare che lei non controllava i conti, non autorizzava i trasferimenti e non ha beneficiato del denaro. Ma questo richiede tempo». Lo sguardo di Roman si posò sulla lista dei donatori della campagna. Preston non si comporta come un uomo con del tempo. Nessuno rispose. Tutti lo sentirono. La forma di qualcosa che si avvicinava. Quel pomeriggio, Grace apparve accanto a Preston a un'inaugurazione di un ospedale pediatrico nel lato nord. Roman guardò il filmato dal suo ufficio senza audio. Preston sedeva dietro un podio, una mano alzata in un gesto di sincerità. Grace sedeva alla sua sinistra, tenendo un bouquet dato a lei da una bambina con un maglione rosa. Sorrise quando le telecamere si voltarono verso di lei. Roman guardò solo le sue mani. Erano ferme, anche. Dopo la cerimonia, un reporter chiese a Preston una domanda sulla per Whitaker Civic Futures Foundation. Preston rise calorosamente e tirò Grace più vicino. Roman alzò il volume. «Mia moglie è stata profondamente coinvolta nella gestione finanziaria della fondazione», disse Preston. «Grace si è sempre preoccupata di dove finisce ogni dollaro». Il sorriso di Grace non si mosse. Roman mise in pausa il video. «Eccola lì, una linea posta in pubblico, una frase che non avrebbe significato nulla ora e tutto più tardi». Lo rifece riprodurre. «Mia moglie è stata profondamente coinvolta». Roman spense lo schermo. Quando scese la sera, la neve andò alla deriva sulla città in fogli sottili e inquieti. Grace venne alla per Blue Hour per appena dopo le 23:30. Indossava un cappotto nero abbottonato alla gola e niente rossetto. Questo la faceva sembrare più giovane, non più morbida, solo più esposta. Roman era già lì. Non andò prima al bancone.
Venne dritta al suo separé. Hai indagato su di lui? Chiese. Roman la guardò per un lungo momento. Sì, la risposta la colpì più duramente di quanto avrebbe fatto una bugia. Sedette lentamente. Ti avevo detto di non aiutarmi. L'hai fatto e mi hai ignorata. Sì, i suoi occhi cercarono il suo viso, arrabbiati e spaventati allo stesso tempo. Non hai idea di cosa possa fare. La voce di Roman rimase bassa. Sto imparando. Grace guardò altrove e per la prima volta la sua compostezza scivolò senza preavviso. La sua bocca tremò una volta prima che lei la premesse piatta. Non farà solo del male a me, disse. Rovinerà chiunque mi stia vicino. È quello che fa. Prende un brutto piccolo filo dalla tua vita e tira finché l'intera cosa non si separa. Roman non disse nulla. La mano di Grace si mosse verso il suo anello. Lo girò. Lo ha fatto a mia sorella. Clare ha cercato di farmi andare via 2 anni fa. È venuta nell'appartamento. Preston era affascinante. Certo che lo era. Ha preparato il caffè. Ha chiesto dei suoi figli. L'ha abbracciata quando se n'è andata. La sua voce si fece sottile. 3 settimane dopo, l'azienda di suo marito ha perso un contratto statale. Poi, un reclamo etico è apparso contro di lui. Niente di criminale, niente che chiunque potesse ricondurre a Preston, solo abbastanza da spaventarli, solo abbastanza per far smettere Clare di chiamare così tanto. La mascella di Roman si strinse. Grace guardò giù verso il tavolo. Mia madre pensa che io sia difficile. I miei amici pensano che io sia diventata fredda dopo il matrimonio. Le persone non capiscono che l'isolamento può sembrare buone maniere se la casa è abbastanza costosa. Le parole rimasero lì. Roman aveva sentito molti tipi di dolore nella sua vita. Uomini che imploravano, uomini che mentivano, uomini che contrattavano con il sangue sulle camicie. Ma Grace parlava con l'esaurimento di qualcuno che aveva passato anni a chiedersi se le fosse permesso chiamare la crudeltà per nome. «Cosa ti ha fatto ieri sera?» chiese Roman. I suoi occhi si alzarono. Nulla nella sua voce spinse. Ecco perché rispose. Ha chiesto dove fossi stata al bar. Lei annuì. Ho detto sì, sapeva già, sa sempre già. Poi ha chiesto se avessi parlato con qualcuno. La mano di Roman rimase ferma sul tavolo. Cosa hai detto? Ho detto no. Il suo sguardo sostenne il suo. Ho mentito. Roman capì cosa costava quell'ammissione. Grace continuò, voce bassa. Ha sorriso. Quella è la parte peggiore. Quando Preston sorride, significa che ha deciso qualcosa e ti sta dando una possibilità di renderlo più facile per lui. Guardò verso lo specchio del bar, anche se il suo riflesso era troppo lontano per essere chiaro. Mi ha detto che la città è piena di uomini che adorerebbero usarmi contro di lui. Uomini che mi farebbero sentire vista per una notte, poi mi lascerebbero a gestire il danno. Roman non si mosse. Grace tornò a guardarlo. Intendeva te. Il viso di Roman rimase calmo. E cosa hai pensato? Ho pensato che avesse paura. La risposta li sorprese entrambi. Per un momento passò tra loro qualcosa che non era esattamente fiducia, ma abbastanza vicino da far cambiare l'aria. Grace guardò giù per prima. Ho passato così tanto tempo ad avere paura di lui che ho dimenticato che potesse aver paura di qualcosa. Roman si sporse leggermente. Cosa sta pianificando? Grace chiuse gli occhi per un secondo. Non lo so, Roman. Non lo so, ripeté, ora più acuta. Lo sento, è tutto. La casa è troppo silenziosa. Lui è troppo gentile in pubblico. Ha spostato denaro, preso chiamate a porte chiuse, detto alla gente che sono stanca. Continua a dire che dovrei riposare dopo il gala della fondazione. Il focus di Roman si restrinse. Quale gala? Lei lo guardò. Il gala invernale della per Whittaker Civic Futures per al per Grand Meridian tra 2 settimane e mezza. Roman non guardò altrove. Chi ci sarà? Tutti. La parola era piccola, ma riempì il separé. Donatori, senatori, giudici, stampa, alcune persone federali. Preston vuole che sembri bipartisan, serio, rispettabile. Fece una risata vuota. Ama le stanze rispettabili. Roman la studiò. Ti ha chiesto di parlare? No, mi ha chiesto di indossare il blu. La frase non avrebbe dovuto suonare crudele. Lo fece. Perché blu? Chiese Roman. Grace guardò il bourbon che non aveva ordinato stasera, verso il legno nudo tra loro. Dice, sembri innocente in blu. Roman sentì qualcosa di vecchio e violento muoversi sotto le sue costole. Lo tenne fuori dal suo viso.
Grace lo notò comunque. Vedi, sussurrò, ecco perché ti ho detto di non aiutarmi. Pensi che la rabbia sia utile? Non lo è. Non con lui. La rabbia gli dà forma. La paura lo nutre. La sfida lo intrattiene. L'unico modo per sopravvivere a Preston è dargli nulla che possa afferrare. E ha funzionato? La domanda era bassa. Gli occhi di Grace si riempirono istantaneamente, ma non caddero lacrime. No. Roman lasciò che la risposta si stabilisse. Poi disse: «Hai un posto sicuro dove andare stasera?» Lei quasi sorrise. Quella è una domanda così semplice. Dovrebbe esserlo. Non lo è. La mano di Roman riposava sul tavolo tra loro, palmo verso il basso, ancora lontano dalle sue. Puoi uscire dall'uscita sul retro. Miles si assicurerà che il SUV non segua. Grace scosse la testa. Se scompaio, lui lo saprà. Sa già che stai annegando. Sì, disse lei, ma non sa che posso ancora nuotare. Roman la guardò, poi la guardò davvero. Eccola lì. Non solo lividi e paura e sorrisi attenti, qualcos'altro, qualcosa sepolto in profondità, ma non morto. Una brace testarda sotto anni di cenere. Grace si alzò. Devo andare a casa. A Roman non piacquero le parole, ma capì la scelta. Allora mi assicurerò che tu ci arrivi da sola. Lei lo guardò, di nuovo sospettosa. Sembra una contraddizione. Non lo è. Lei uscì dalla porta principale. Il SUV nero seguì il suo taxi per 6 isolati prima che un camion delle consegne si piazzasse tra loro. Poi un autobus cittadino. Poi un taxi che sembrò andare alla deriva male nel traffico. Nel momento in cui il taxi di Grace svoltò su per Lakeshore Drive, il SUV era bloccato a un semaforo rosso con l'auto di Miles Reed parcheggiata ordinatamente davanti e un altro veicolo per cane per dietro. Grace non vide mai nulla di tutto ciò. Era quello il punto. Roman tornò al suo ufficio dopo mezzanotte e trovò Nora ad aspettarlo con 3 nuove cartelle e un'espressione che prometteva guai. «Devi sederti», disse lei. «Sto bene in piedi». Lui si sedette. Nora aprì la prima cartella. Il gala della fondazione è l'innesco. Miles entrò dietro di lei e chiuse la porta. Nora continuò. Il team legale di Preston ha preparato un pacchetto la scorsa settimana. Bozze di divulgazioni, lettere di preoccupazione interna, una cronologia di presunte irregolarità, tutte che puntano a Grace. Gli occhi di Roman si oscurarono. Presunte? Sì. Le scartoffie incorniciano lui come il marito devastato che ha scoperto la cattiva condotta troppo tardi. Pianifica di divulgare la questione pubblicamente prima che si apra un'indagine. La voce di Miles. La voce di Miles. Era piatta. Al gala, Nora annuì, davanti alla stampa. Roman guardò la cartella. Il programma elenca un indirizzo personale alle 22. È lì che lo fa. La stanza divenne silenziosa, eccetto per il debole ronzio dell'impianto di riscaldamento. Roman vide la sala da ballo prima ancora di entrarci. Lampadari, telecamere, champagne, Grace vestita di blu, mentre Preston sollevava una cartella e trasformava la sua vita in un'offerta pubblica. Lui distrugge lei per prima, disse Roman. Nora annuì lentamente. Poi chiede il divorzio la mattina successiva. Ho trovato la bozza della petizione. Linguaggio crudele. Cattiva condotta finanziaria, instabilità emotiva, preoccupazioni sulle sostanze e danno reputazionale. Miles guardò altrove per un momento, la mascella che lavorava. Nora spinse in avanti la seconda cartella. C'è di più. I conti sotto il suo nome si collegano a 4 fornitori di infrastrutture. Tutti donatori di Preston. Il denaro si muove attraverso di loro, poi torna nei canali di sostegno politico. Non sta solo rubando, sta riciclando denaro pubblico in potere. Roman aprì la cartella. Nomi, date, importi. Poi vide un'azienda che fece fermare la sua mano. Harbour Line Development Group. Un ricordo emerse, freddo e preciso. 4 anni fa, Harbour Line aveva ricevuto contratti dopo che la città aveva approvato una legge di riforma della zonizzazione che aveva messo fuori conformità diverse operazioni logistiche indipendenti. Roman aveva posseduto 4 di quelle operazioni, quelle pulite, quelle legali, magazzini che impiegavano uomini che avevano figli, mutui e madri in case di cura. Preston Whitaker era stato su un podio allora, anche. Roman ricordava la frase «pulire la corruzione» nel commercio adiacente. Era quello che Preston li aveva chiamati, un coltello educato.
Roman aveva richiesto un incontro tramite intermediari. Non si aspettava gentilezza, ma si aspettava la dignità di una conversazione. L'ufficio di Preston rifiutò senza risposta. Settimane dopo, i permessi furono negati, i contratti persi, le famiglie licenziate. Roman aveva assorbito la perdita, aveva ricostruito, non aveva dimenticato. Nora osservò il suo viso. «Conosci questa azienda?» «Sì». Miles guardò la pagina, poi Roman. «Questo è personale». Roman chiuse la cartella. Lo era già. Nora posò la terza cartella sulla scrivania. «Questa è la parte che odierai di più». Roman la aprì. Fotografie. Non sorveglianza dal bar. Fotografie private dall'interno dell'attico Whittaker. Grace sullo sfondo di cene che teneva vino che non beveva. Grace seduta accanto a Preston a una riunione del consiglio di fondazione, occhi abbassati mentre un documento aspettava davanti a lei. Grace che lasciava l'ufficio di un medico. Un riepilogo di prescrizione ritagliato sul retro fece fermare gli occhi di Roman. Farmaci anti-ansia, cambiamenti di dosaggio, date di rinnovo. Nora parlò a bassa voce. Diverse firme chiave si sono verificate nelle notti in cui i registri della farmacia mostrano nuove prescrizioni o dosi aumentate. La voce di Miles scese. Drogata. Forse non abbastanza per provare, abbastanza per mettere in discussione il consenso. Roman fissò le carte. Il suo ufficio sembrava troppo piccolo. All'improvviso Grace l'aveva chiamata tranquilla. Il suo silenzio è peggio delle grida. Ora Roman vedeva un altro tipo di silenzio. Pillole, carta, porte chiuse dolcemente. Una penna posta davanti a una donna stanca. Un marito che aspettava con mani pazienti. Roman si alzò e camminò verso la finestra. Per molto tempo nessuno parlò. Giù in basso un camion faceva retromarcia nel piazzale di carico con un lento gemito metallico. Gli uomini gridavano l'uno all'altro nel freddo. Lavoro ordinario, lavoro onesto. Il tipo che lasciava le mani sporche e i registri puliti. Pensò a Preston Whittaker che sorrideva sotto le luci della televisione, una mano premuta contro la schiena di sua moglie. Poi pensò a Grace seduta di fronte a lui all'Upper Blue Hour dicendo «Sta costruendo una storia attorno a me». Lei aveva sentito i muri prima di vederli. Roman prese il telefono. C'erano linee che non attraversava senza una ragione. C'erano porte che non apriva a meno che non avesse intenzione di attraversarle. Questa si era aperta nel momento in cui Grace aveva detto «Le persone che mi aiutano si fanno male». Compose il numero. Un uomo rispose al secondo squillo. Roman parlò a bassa voce. «Ho bisogno di tutto su Preston Whittaker. Finanziario, legale, personale, politico. Inizia con le sue fondazioni e qualunque conto che porti il nome di sua moglie». Una pausa. Poi l'uomo dall'altra parte chiese «Quanto affondo?». Roman guardò la città oltre il vetro, fino in fondo. Chiuse la chiamata e posò il telefono sulla scrivania. Per un momento rimase molto immobile. Poi allungò la mano per la foto di sorveglianza di Grace fuori dal bar e la girò a faccia in giù come se darle privacy fosse l'unica cosa decente rimasta da fare mentre si preparava a invadere ogni bugia che la circondava. Al mattino, la fotografia non era più sola. Il volto di Grace Whittaker sedeva al centro della scrivania di Roman Kane, circondato da riepiloghi bancari, registrazioni aziendali, fogli di donatori per la campagna, registri di proprietà e nomi che continuavano ad apparire in posti dove non avrebbero dovuto apparire. La stanza profumava di caffè diventato freddo e carta riscaldata sotto la lampada da scrivania. Fuori dalla finestra, Chicago si svegliava sotto un cielo grigio pallido, tutto acciaio, vetro e traffico che si muoveva lungo strade bagnate. Roman non aveva dormito. Raramente aveva bisogno di molto sonno, ma questo era diverso. Questo non era lavoro. Il lavoro era pulito nel suo modo brutto. Numeri, leva, conseguenza. Questo aveva il volto di una donna attaccato. Una donna che sedeva in un bar tranquillo ogni martedì sera, con una fede nuziale che le tagliava il dito, e la paura che sedeva educatamente accanto a lei come un ospite invitato. Nora Bell sedeva di fronte a lui con le scarpe tolte, una gamba rimboccata sotto se stessa, occhiali da lettura bassi sul naso. Aveva steso i registri sulla scrivania in sezioni attente. Nulla di Nora era drammatico, finché non trovava qualcosa degno di odio. Ora odiava ciò che stava guardando.
Questo è peggio di quanto pensassi, disse. Roman alzò lo sguardo. Nora picchiettò una pila di documenti con l'estremità della sua penna. Questi conti sotto il nome di Grace non vengono solo usati per spostare denaro. Vengono preparati. Per cosa? Per la scoperta. Miles Reed sedeva vicino alla parete, braccia incrociate, occhi socchiusi. Nora girò una pagina. Guarda qui. Lo stesso schema attraverso conti multipli. Piccole irregolarità lasciate in posti ovvi. Non abbastanza per innescare un audit automatico ancora, ma abbastanza che se qualcuno volesse puntare gli investigatori nella sua direzione, potrebbero farlo facilmente. Il viso di Roman non cambiò, ma qualcosa nella stanza sembrò abbassare la temperatura. Sta piantando briciole di pane, disse Miles. Nora annui. Non briciole, un'intera maledetta scia con lampioni. Roman si sporse lentamente all'indietro. Preston Whitaker non si stava nascondendo dietro sua moglie per caso. La stava posizionando, incastrando, costruendo una versione di Grace che sarebbe stata impossibile da difendere una volta che fosse diventata pubblica. Nora fece scivolare un'altra pagina in avanti. La maggior parte di questi documenti ha la sua firma. Firma reale per quanto posso dire, ma le approvazioni sono state eseguite tramite sistemi a cui lei non ha avuto accesso. Il denaro si muove dopo che lei firma, non perché lei firma. Roman guardò le firme. Grace Whitaker, Grace Whitaker, Grace Whitaker, ognuna elegante, leggermente inclinata, abbastanza ferma da ingannare chiunque non sapesse cosa la paura potesse fare a una mano. Mi ha detto che lui le dà documenti a tarda notte, disse Roman. Gli occhi di Nora si alzarono. E lei firma. Roman annuì una volta. Nora si tolse gli occhiali e si strofinò il ponte del naso. Allora non ha bisogno di falsificazione. Ha qualcosa di meglio. Ha l'obbedienza su carta. Miles guardò verso la finestra. Può essere provato? Forse, disse Nora. Se possiamo dimostrare che lei non controllava i conti, non autorizzava i trasferimenti e non ha beneficiato del denaro. Ma questo richiede tempo. Lo sguardo di Roman si posò sulla lista dei donatori della campagna. Preston non si comporta come un uomo con del tempo. Nessuno rispose. Tutti lo sentirono. La forma di qualcosa che si avvicinava. Quel pomeriggio, Grace apparve accanto a Preston a un'inaugurazione di un ospedale pediatrico nel lato nord. Roman guardò il filmato dal suo ufficio senza audio. Preston sedeva dietro un podio, una mano alzata in un gesto di sincerità. Grace sedeva alla sua sinistra, tenendo un bouquet dato a lei da una bambina con un maglione rosa. Sorrise quando le telecamere si voltarono verso di lei. Roman guardò solo le sue mani. Erano ferme, anche. Dopo la cerimonia, un reporter chiese a Preston una domanda sulla per Whitaker Civic Futures Foundation. Preston rise calorosamente e tirò Grace più vicino. Roman alzò il volume. Mia moglie è stata profondamente coinvolta nella gestione finanziaria della fondazione, disse Preston. Grace si è sempre preoccupata di dove finisce ogni dollaro. Il sorriso di Grace non si mosse. Roman mise in pausa il video. Eccola lì, una linea posta in pubblico, una frase che non avrebbe significato nulla ora e tutto più tardi. Lo rifece riprodurre. Mia moglie è stata profondamente coinvolta. Roman spense lo schermo. Quando scese la sera, la neve andò alla deriva sulla città in fogli sottili e inquieti. Grace venne alla per Blue Hour per appena dopo le 23:30. Indossava un cappotto nero abbottonato alla gola e niente rossetto. Questo la faceva sembrare più giovane, non più morbida, solo più esposta. Roman era già lì. Non andò prima al bancone. Venne dritta al suo separé. Ha indagato su di lui? Chiese. Roman la guardò per un lungo momento. Sì. La risposta la colpì più duramente di quanto avrebbe fatto una bugia. Sedette lentamente. Ti avevo detto di non aiutarmi. L'hai fatto e mi hai ignorata. Sì. I suoi occhi cercarono il suo viso, arrabbiati e spaventati allo stesso tempo. Non hai idea di cosa possa fare. La voce di Roman rimase bassa. Sto imparando. Grace guardò altrove e per la prima volta la sua compostezza scivolò senza preavviso. La sua bocca tremò una volta prima che lei la premesse piatta. Non farà solo del male a me, disse. Rovinerà chiunque mi stia vicino. È quello che fa. Prende un brutto piccolo filo dalla tua vita e tira finché l'intera cosa non si separa. Roman non disse nulla.
La mano di Grace si mosse verso il suo anello. Lo girò. Lo ha fatto a mia sorella. Clare ha cercato di farmi andare via 2 anni fa. È venuta nell'appartamento. Preston era affascinante. Certo che lo era. Ha preparato il caffè. Ha chiesto dei suoi figli. L'ha abbracciata quando se n'è andata. La sua voce si fece sottile. 3 settimane dopo, l'azienda di suo marito ha perso un contratto statale. Poi, un reclamo etico è apparso contro di lui. Niente di criminale, niente che chiunque potesse ricondurre a Preston, solo abbastanza da spaventarli, solo abbastanza per far smettere Clare di chiamare così tanto. La mascella di Roman si strinse. Grace guardò giù verso il tavolo. Mia madre pensa che io sia difficile. I miei amici pensano che io sia diventata fredda dopo il matrimonio. Le persone non capiscono che l'isolamento può sembrare buone maniere se la casa è abbastanza costosa. Le parole rimasero lì. Roman aveva sentito molti tipi di dolore nella sua vita. Uomini che imploravano, uomini che mentivano, uomini che contrattavano con il sangue sulle camicie. Ma Grace parlava con l'esaurimento di qualcuno che aveva passato anni a chiedersi se le fosse permesso chiamare la crudeltà per nome. «Cosa ti ha fatto ieri sera?» chiese Roman. I suoi occhi si alzarono. Nulla nella sua voce spinse. Ecco perché rispose. Ha chiesto dove fossi stata al bar. Lei annui. Ho detto, sì, sapeva già, sa sempre già. Poi ha chiesto se avessi parlato con qualcuno. La mano di Roman rimase ferma sul tavolo. Cosa hai detto? Ho detto no. Il suo sguardo sostenne il suo. Ho mentito. Roman capì cosa costava quell'ammissione. Grace continuò, voce bassa. Ha sorriso. Quella è la parte peggiore. Quando Preston sorride, significa che ha deciso qualcosa e ti sta dando una possibilità di renderlo più facile per lui. Guardò verso lo specchio del bar, anche se il suo riflesso era troppo lontano per essere chiaro. Mi ha detto che la città è piena di uomini che adorerebbero usarmi contro di lui, uomini che mi farebbero sentire vista per una notte, poi mi lascerebbero a gestire il danno. Roman non si mosse. Grace tornò a guardarlo. Intendeva te. Il viso di Roman rimase calmo. E cosa hai pensato? Ho pensato che avesse paura. La risposta li sorprese entrambi. Per un momento passò tra loro qualcosa che non era esattamente fiducia, ma abbastanza vicino da far cambiare l'aria. Grace guardò giù per prima. Ho passato così tanto tempo ad avere paura di lui che ho dimenticato che potesse aver paura di qualcosa. Roman si sporse leggermente. Cosa sta pianificando? Grace chiuse gli occhi per un secondo. Non lo so, Roman. Non lo so, ripeté, ora più acuta. Lo sento, è tutto. La casa è troppo silenziosa. Lui è troppo gentile in pubblico. Ha spostato denaro, preso chiamate a porte chiuse, detto alla gente che sono stanca. Continua a dire che dovrei riposare dopo il gala della fondazione. Il focus di Roman si restrinse. Quale gala? Lei lo guardò. Il gala invernale della per Whittaker Civic Futures per Alper Grand Meridian, tra 2 settimane e mezza. Roman non guardò altrove. Chi ci sarà? Tutti. La parola era piccola, ma riempì il separé. Donatori, senatori, giudici, stampa, alcune persone federali. Preston vuole che sembri bipartisan, serio, rispettabile. Fece una risata vuota. Ama le stanze rispettabili. Roman la studiò. Ti ha chiesto di parlare? No. Mi ha chiesto di indossare il blu. La frase non avrebbe dovuto suonare crudele. Lo fece. Perché blu? Chiese Roman. Grace guardò il bourbon che non aveva ordinato stasera, verso il legno nudo tra loro. Dice, sembri innocente in blu. Roman sentì qualcosa di vecchio e violento muoversi sotto le sue costole. Lo tenne fuori dal suo viso. Grace lo notò comunque. Vedi, sussurrò. Ecco perché ti ho detto di non aiutarmi. Pensi che la rabbia sia utile? Non lo è. Non con lui. La rabbia gli dà forma. La paura lo nutre. La sfida lo intrattiene. L'unico modo per sopravvivere a Preston è dargli nulla che possa afferrare. E ha funzionato? La domanda era bassa. Gli occhi di Grace si riempirono istantaneamente, ma non caddero lacrime. No. Roman lasciò che la risposta si stabilisse. Poi disse, «Hai un posto sicuro dove andare stasera?» Lei quasi sorrise. Quella è una domanda così semplice. Dovrebbe esserlo. Non lo è. La mano di Roman riposava sul tavolo tra loro, palmo verso il basso, ancora lontano dalle sue. Puoi uscire dall'uscita sul retro.
Miles si assicurerà che il SUV non segua. Grace scosse la testa. Se scompaio, lui lo saprà. Sa già che stai annegando. Sì, disse lei. Ma non sa che posso ancora nuotare. Roman la guardò, poi la guardò davvero. Eccola lì. Non solo lividi e paura e sorrisi attenti. Qualcos'altro. Qualcosa sepolto in profondità, ma non morto. Una Brace testarda sotto anni di cenere. Grace si alzò. Devo andare a casa. A Roman non piacquero le parole, ma capì la scelta. Allora mi assicurerò che tu ci arrivi da sola. Lei lo guardò, di nuovo sospettosa. Sembra una contraddizione. Non lo è. Lei uscì dalla porta principale. Il SUV nero seguì il suo taxi per 6 isolati prima che un camion delle consegne si piazzasse tra loro. Poi un autobus cittadino. Poi un taxi che sembrò andare alla deriva male nel traffico. Nel momento in cui il taxi di Grace svoltò su per Lakeshore Drive, il SUV era bloccato a un semaforo rosso con l'auto di Miles Reed parcheggiata ordinatamente davanti e un altro veicolo per cane per dietro. Grace non vide mai nulla di tutto ciò. Era quello il punto. Roman tornò al suo ufficio dopo mezzanotte e trovò Nora ad aspettarlo con 3 nuove cartelle e un'espressione che prometteva guai. «Devi sederti», disse lei. «Sto bene in piedi». Roman, lui si sedette. Nora aprì la prima cartella. Il gala della fondazione e l'innesco. Miles entrò dietro di lei e chiuse la porta. Nora continuò. Il team legale di Preston ha preparato un pacchetto la scorsa settimana. Bozze di divulgazioni, lettere di preoccupazione interna, una cronologia di presunte irregolarità, tutte che puntano a Grace. Gli occhi di Roman si oscurarono. Presunte? Sì. Le scartoffie incorniciano lui come il marito devastato che ha scoperto la cattiva condotta troppo tardi. Pianifica di divulgare la questione pubblicamente prima che si apra un'indagine. La voce di Miles era piatta. Al gala, Nora annuì. Davanti alla stampa. Roman guardò la cartella. Il programma elenca un indirizzo personale alle 22. È lì che lo fa. La stanza divenne silenziosa, eccetto per il debole ronzio dell'impianto di riscaldamento. Roman vide la sala da ballo prima ancora di entrarci. Lampadari, telecamere, champagne. Grace vestita di blu mentre Preston sollevava una cartella e trasformava la sua vita in un'offerta pubblica. Lui distrugge lei per prima, disse Roman. Nora annuì lentamente. Poi chiede il divorzio la mattina successiva. Ho trovato la bozza della petizione. Linguaggio crudele. Cattiva condotta finanziaria, instabilità emotiva, preoccupazioni sulle sostanze, danno reputazionale. Miles guardò altrove per un momento, la mascella che lavorava. Nora spinse in avanti la seconda cartella. C'è di più. I conti sotto il suo nome si collegano a 4 fornitori di infrastrutture, tutti donatori di Preston. Il denaro si muove attraverso di loro, poi torna nei canali di sostegno politico. Non sta solo rubando, sta riciclando denaro pubblico in potere. Roman aprì la cartella. Nomi, date, importi. Poi vide un'azienda che fece fermare la sua mano. Harbour Line Development Group. Un ricordo emerse, freddo e preciso. 4 anni fa, Harbour Line aveva ricevuto contratti dopo che la città aveva approvato una legge di riforma della zonizzazione che aveva messo fuori conformità diverse operazioni logistiche indipendenti. Roman aveva posseduto 4 di quelle operazioni, quelle pulite, quelle legali, magazzini che impiegavano uomini che avevano figli, mutui e madri in case di cura. Preston Whitaker era stato su un podio allora, anche. Roman ricordava la frase «pulire la corruzione» nel commercio adiacente. Era quello che Preston li aveva chiamati, un coltello educato. Roman aveva richiesto un incontro tramite intermediari. Non si aspettava gentilezza, ma si aspettava la dignità di una conversazione. Preston's office declined without reply. Weeks later, permits were denied, contracts were lost, families were laid off. Roman had absorbed the loss. He had rebuilt. He had not forgotten. Nora watched his face. You know this company? Yes. Miles looked at the page, then at Roman. This is personal. Roman closed the folder. It already was. Nora placed the third folder on the desk. This is the part you will hate most. Roman opened it. Photographs. Not surveillance from the bar. Private photographs from inside the Whitaker penthouse. Grace in the background of dinner parties holding wine she did not drink.
Grace seated beside Preston at a foundation board meeting, eyes lowered while a document waited in front of her. Grace leaving a doctor's office. A prescription summary clipped to the back made Roman's eyes still. Anti-anxiety medication, dosage changes, refill dates. Nora spoke quietly. Several key signatures occurred on nights when pharmacy records show new prescriptions or increased doses. Miles' voice dropped. Drugged. Maybe not enough to prove, enough to question consent. Roman stared at the papers. His office felt too small. Suddenly Grace had called it quiet. His quiet is worse than shouting. Now Roman saw another kind of quiet. Pills, paper, doors closed softly. A pen placed in front of a tired woman. A husband waiting with patient hands. Roman stood and walked to the window. For a long time, no one spoke. Below the city moved as if nothing in it was monstrous. Nora finally said, "We can build this, but not in due weeks unless we break laws." Miles almost laughed. Roman did not. Nora looked at him. "You were already going to break laws. I need proof that survives daylight." "That is harder." "Then make it harder for him." Nora studied him, then nodded. "I will need Chase." Roman turned. "Bring him." Chase Adler arrived at 3. Zero police in the morning with a backpack, a laptop, and the haunted eyes of a man who had once worked for people who used the word national security to excuse anything. He was young compared to the others, but his hands were steady, and his humor had not survived whatever came before Roman hired him. Miles briefed him. Chase listened without interrupting. When he finished, Chase opened his laptop. Whitaker uses encrypted calls through a rotating relay. Expensive setup. Not government grade, but close enough to make someone feel untouchable. "Can you get in?" Roman asked. Chase looked up. "Everyone gets in somewhere. The question is whether they leave fingerprints." "I do not want fingerprints." "Then I need time. You have 18 days. Chase stared at him. "That is not time. That is an insult with a calendar." Roman's expression did not change. Chase sighed and turned back to the screen. "I'll start with the lawyer." By dawn, the office had become a war room. Nora mapped the money. Miles tracked witnesses. Chase hunted calls. Roman stood at the center of it all, not raising his voice, not rushing, not letting anger become sloppy. Every fact had to lock into another fact. Every document had to answer the question Preston would use to escape it. Every accusation needed a spine. At 8:15, Miles received a call and stepped into the hall. When he returned, his face was different. "Grace is at home," he said. "House contact says Whitaker left 20 minutes ago. She asked the staff not to come upstairs." Roman looked at him. Miles lowered his voice. "She broke a mirror in the bedroom." For one moment, Roman saw red so sharply it almost took shape. Then he picked up his coat. Miles blocked the door with one step. "Roman, move. If you go there, you burn this whole thing. He will know." Roman's eyes were black with restraint. Miles did not move. "You walk into that penthouse. She pays for it tonight." The sentence landed. Roman stopped. Silence stretched between them. Then Roman turned away, every muscle in his body held under command. "Send someone close," he said. "Already done. Not too close. I know." Roman stood with his back to the room until his breathing slowed. This was the cruelty of the trap. Preston had made Grace untouchable by making every touch dangerous. He had built a cage where even rescue had to wait outside the bars. Later that day, Grace sent no message. She made no call. She appeared beside Preston that evening at a private donor dinner wearing a long-sleeved silver dress and a smile so perfect it made Roman want to break every camera in the room. But he did not. He watched the footage. He collected the facts. He waited. 3 days later, Chase recovered the first usable recording. It was not clean. Static scratched under the voices. Parts of it dropped out. But Preston's tone was unmistakable, smooth and bored. "She signs whatever I put in front of her," Preston said. A second voice answered, probably his attorney. Preston continued. "By the time anyone questions capacity, the narrative will already be set." Roman listened once. Then again, no one in the office spoke. Chase removed his headphones and placed them on the desk. "There are more," he said. Roman looked at the frozen audio file on the screen. Grace's voice was not in the recording. It did not need to be.
Her whole life was there in the pause after Preston said, "She signs." Roman turned to Miles. "Find the witnesses." Miles nodded. "Nora." She was already gathering documents. "I'll make the money speak plain English." Roman looked at the gala invitation lying near the edge of the desk. Cream card stock, gold lettering, a promise of charity and civic honor. The Per Whitaker Civic Futures Foundation Annual Winter Gala. The Grand Meridian Hotel, 18 days away. Preston had built a room where Grace would be condemned before she could defend herself. A room full of powerful people, cameras, legal witnesses, and public memory. Roman picked up the invitation and held it beneath the lamp. He finally understood the shape of the cage, and for the first time, he saw exactly where to break it. The invitation stayed beneath the desk lamp long after everyone else in the room had gone quiet. Cream paper, raised gold letters, a seal pressed into the top like a promise from a better world. The Whitaker Civic Futures Foundation Annual Winter Gala. Roman Kane read the words again, though he had already memorized them. There was something obscene about beautiful paper carrying an ugly purpose. Preston Whitaker understood presentation. He understood that people trusted expensive things. A thick envelope, a polished speech, a charity logo beside a senator's name. A wife in a blue dress standing under soft light with tears in her eyes. Roman placed the invitation flat on the desk. "He wants her ruined in public," Nora said from across the room. Her voice had lost its usual sharpness. She was tired now, and anger made tired people sound almost gentle. Miles stood by the window with his phone in his hand, reading a message without looking like he was reading. Chase sat hunched over his laptop, headphones around his neck, eyes red from too many hours, staring into other people's secrets. Roman looked at each of them. "No one tells Grace." Nora lifted her head. "That is cruel." "Yes," Roman said. He turned toward her. "If she knows, she changes. If she changes, Preston sees it. If Preston says it, he moves the room, changes the script, burns documents, scares witnesses, or puts her somewhere we cannot reach." Nora looked down at the invitation. "She has been alone in this for years." "I know. And you are asking her to walk into that ballroom alone." Roman's voice dropped. "I'm asking her to walk in the same way Preston expects her to walk in." No one liked the answer. That did not make it wrong. Miles slid his phone into his coat pocket. "The house contact says Whitaker has been calm all day." Too calm. He had dinner sent up, opened a bottle of wine, played music. "What did Grace do?" Roman asked. "Stayed in the bedroom for most of it. Came out when he called her. Signed 2 documents before dinner." Nora cursed under her breath. Roman looked toward Chase. "Can we get the documents?" "Working on it," Chase said. "The penthouse printers on a private network. Whoever set up Whitaker's home system knew what they were doing." Roman's eyes settled on him. But Chase sighed. "Nobody updates firmware when they think money is a personality trait." For the first time in hours, Miles almost smiled. Roman did not. "Get them." Chase put his headphones back on and returned to the screen. The room moved again, not loudly. Nothing in Roman's world ever truly needed noise. Calls were made in low voices. Files were opened. Names were circled. Cars were sent to sit near buildings without being noticed. 3 former Whitaker associates were located before sunrise. By noon, one had already refused to speak. By 3, the second had left the city. By 6, Miles found the third in a church basement in Cicero, attending a support meeting under a name that was not his. His real name was Daniel Price. He had once served as deputy treasurer for Preston's first state senate campaign. He had vanished from politics after a quiet resignation and a drunk driving charge that Roman's people quickly discovered had never matched the arrest report. Daniel Price was thin now, with a beard grown more from defeat than style. He looked at Roman across a folding table while rain ticked against the small basement windows. "I do not know anything," Daniel said. Roman sat opposite him. Miles stood near the door. "That is the first lie," Roman said. "You only get one for free." Daniel swallowed. "You cannot protect me from him." Roman looked around the basement. Old coffee, metal chairs, a corkboard covered with recovery meeting flyers, a vending machine humming in the corner, a place for men trying to survive the consequences of themselves. "I can protect you from many things," Roman said.
But I did not come here to sell comfort. Then why come? Because Preston Whitaker is going to put his wife in prison for crimes he committed. Daniel's face changed only slightly. Enough. Roman leaned back. You know that part. Daniel closed his eyes. I signed the first filings, he whispered. Miles took one step away from the door. Daniel opened his eyes again and stared at the table. At the time, I thought it was campaign finance sheltering. Dirty, but ordinary dirty. Donor money moved through civic outreach vendors, consulting firms, community development contracts. Preston said, everyone did it. Roman said nothing. Then he started putting her name on things. Grace, Daniel nodded. He said it was cleaner. She had no political enemies. No one audited a wife who hosted hospital luncheons and smiled beside children. His mouth twisted with shame. I should have said something. Yes, Roman said. Daniel flinched, but Roman's voice stayed calm. Yes, you should have. Daniel looked up, expecting cruelty. Roman gave him fact instead. You can say it now. Fear moved across Daniel's face like a shadow. If I give a statement, he will bury me. No, Roman said. He will try. Daniel laughed once, broken and bitter. You do not understand men like him. Roman leaned forward, and the light caught the dark ink at his wrist. I understand men who believe laws are walls built for other people. Daniel stopped laughing. That night, Daniel Price signed a statement in the back room of a law office owned by Dana Ortiz, a defense attorney with a reputation for telling judges the truth in a way that made them uncomfortable. Dana read every page, twice. Then she looked at Roman over the rim of her glasses. You realize a statement from a frightened former campaign treasurer is not enough. Roman stood by the window watching taxis bleed light across the wet street below. I know. And you realize any evidence that comes from your side of town will be attacked the moment it breathes. I know that too. Dana closed the folder. Then bring me something that does not need you standing beside it. That became the rule. Every piece of evidence had to survive without Roman Kane's name holding it upright. Nora made the money plain. She worked for 36 hours with coffee, aspirin, and a fury that seemed to sharpen her eyesight. On the second night, Roman found her standing barefoot beside the conference table, arranging printed transfers in long lines across the wood. Look, she said before he could speak. Roman stepped closer. This is the first public infrastructure payment, Nora said, tapping the page. It goes into Whitaker-approved vendor account 1. 2 days later, 70% moves into per North Line Civic Strategies. From there, portions move into 3 smaller accounts. One of those accounts lists Grace as an authorized signer. Roman followed the papers with his eyes, but she does not touch it. Nora said, the digital approval comes from a device registered to Preston's office network. Same pattern here, here, and here. She moved down the table. 14 transfers, 16 months, same skeleton wearing different clothes. Roman studied the lines. Can a journalist understand it? A good one can. Can a jury? Nora smiled without warmth. By the time I finish, a bartender can. Chase found the printer documents. The next morning, 2 new foundation authorizations, both signed by Grace, both scanned from the Whitaker penthouse at 26 pollice the morning. A timestamp placed Grace's phone in the bedroom at the same time. Her device did not open the account portal. Preston's tablet did. Chase also found something else, a draft speech, Preston's personal address for the gala. Roman read it alone. The language was elegant, devastated, noble. Preston wrote about betrayal, civic duty, transparency, and the pain of discovering corruption close to home. He never directly called Grace a criminal in the first half. He did not need to. He walked the audience toward it slowly, like leading a guest to a window and asking them to admire the view before pushing them through. Near the bottom, one sentence had been revised 3 times. My wife Grace had access to every account in question. The final version was worse. My wife Grace was the only person with trusted access to every account in question. Roman stared at the word trusted. Then he folded the page once and placed it in his inside jacket pocket. That evening he saw Grace again, not at the blue hour. Outside it, snow fell in small silver pieces, catching in her hair and melting along the collar of her coat. She stood beneath the awning, looking out at traffic without moving toward it.
For a moment, she seemed less like a woman leaving a bar, and more like someone who had walked to the edge of herself and forgotten what came after. Roman had not meant for her to see him, but she turned before he could step away. Her expression shifted. Tired, hurt, guarded. "You have been avoiding me," she said. Roman stopped a few feet from her. "Yes, at least you are honest. Not always." That caught something in her face. The smallest curve of her mouth appeared and disappeared. "Preston asked about you." Roman's eyes sharpened. "What did you tell him?" "That I did not know you." "Good." It did not feel good. A cab moved past, tires hissing on wet pavement. Grace looked down at her hands. No gloves tonight. Her fingers were red from the cold. "He has been kind this week," she said. Roman hated that sentence more than if she had said Preston had been cruel. Grace continued softly. "He brought me tea yesterday. Asked if I wanted to visit my mother after the gala. Told me I looked tired in a voice that almost sounded like concern." She looked up. "That is how I know something terrible is close." Roman said nothing. Grace searched his face. "You know what it is." The truth moved between them. He did not answer. Her eyes hardened. "Do not do that, Grace. Do not stand there with secrets and pretend it is protection. I've had a husband do that for years." The words cut cleaner because they were deserved. Roman lowered his gaze for 1 second. When he looked back at her, his voice was quiet. "Survive 2 more days." Her breath caught. "What happens in 2 days?" "The room changes." She stared at him, anger and fear fighting in her eyes. "That is not an answer." "No." "Then give me one." Roman wanted to. The urge came sharp and human, almost stronger than discipline. He wanted to tell her about the records, the recordings. Daniel Price in the church basement. Nora's transfer maps. Chase audio files. Dana Ortiz placing evidence into hands that could not be dismissed as criminal. He wanted to take the weight off her face. Instead, he said, "Wear whatever color you want." Grace blinked. "What?" "To the gala. Wear whatever color you want." The sentence hit some hidden place in her. Her lips parted slightly. Snow melted on her eyelashes. Then she gave a small, sad smile. "You have no idea how much that sounds like freedom." Roman held her gaze. "Yes, I do." For a moment, neither moved. Then her phone lit in her hand. Grace looked at it. The moment closed. "I have to go." Roman nodded. She stepped toward the curb, then paused. "Roman." He looked at her. "If you are wrong about whatever you think you can do, he will not just punish me. I know. He will make me apologize for it." The words entered him like a blade placed carefully between ribs. Grace got into the cab. Roman watched it pull away. Miles emerged from the shadow near the alley mouth. "You almost told her." Roman kept watching the taillights. "Yes, that would have been a mistake." "Yes." Miles glanced at him. "You planning to make any more?" Roman turned toward the car waiting at the curb. "Not tonight." The second witness came in through Nora. Her name was Alicia Voss, former director of vendor compliance for Pearl Harbor Line Development Group. She had approved contracts connected to Preston's infrastructure bill and had kept copies of every memo because, in her own words, men with bright smiles made her nervous. She met Roman and Dana in a closed Italian restaurant near Little Italy. Rain streaked the windows. Chairs were stacked on tables. The owner owed Roman enough favors to leave the lights on and ask no questions. Alicia was in her 21s with sharp cheekbones and a voice that did not tremble until she described Preston. "He never said illegal things directly," she told Dana. "He asked questions that told you the answer he wanted. Could this donor be prioritized? Would this inspection delay hurt the wrong people? Could a troublesome contractor be reviewed more closely?" Dana wrote without looking up. "And Grace Whitaker?" Alicia's face changed. "I saw her once at his office, late evening. She was signing forms at his desk. She looked sick. He stood behind her with one hand on the chair. Not touching her, just close enough." Roman's hand closed once beneath the table. Alicia looked at him. "I remember thinking she looked like she was trying not to breathe too loudly." The third witness was harder. Caleb Morse had been Preston's private attorney before being quietly replaced. He now lived in Milwaukee and refused 3 calls, 2 visits, and 1 letter from Dana Ortiz. Miles found the reason. Caleb's daughter had been accepted into a federal clerkship. Preston had made 1 call that could ruin it.
Roman went to Milwaukee himself. He met Caleb in a hotel bar near the river, late enough that the bartender was more interested in closing than listening. Caleb looked older than his file, with deep lines around his mouth and a wedding ring he kept turning. "You should leave," Caleb said. Roman sat across from him. "You should have spoken years ago." Caleb laughed bitterly. "Men like you always think courage is simple, because fear usually belongs to other people." Roman looked at him for a long moment. "You are right." That silenced Caleb. Roman placed a folder on the table. "Your daughter's clerkship is safe. The judge has been informed through channels that any pressure coming from Preston Whitaker should be documented and reported." Caleb stared at the folder but did not touch it. "Why would you do that?" "Because you are more useful when you are less afraid." Caleb looked up. There it is. Roman did not deny it. Caleb opened the folder. Inside were copies of draft legal memos from years earlier, memos he had written before realizing how Preston planned to use Grace. Caleb's face drained as he read. "I told him not to put her name on those accounts," he said. Roman waited. "I told him it created exposure for him, for her." The word hung there. Caleb closed his eyes. He smiled at me and said, "Exposure was the point." By morning, Caleb had signed. Dana took the witness statements and financial records to the U.S. Attorney's office through a side door and a prosecutor she trusted more than most. Roman did not go with her. He sat in his office while the city moved through another gray afternoon and waited for a call that would decide how much of this could stand in daylight. When Dana finally called, her voice was controlled. "They are interested." Roman looked at Miles. "How interested?" "Agents will be at the gala. Not for you. For him." Roman closed his eyes for half a second. Dana continued. "They need him to make the statement. They need the public accusation, the records he presents, the witnesses in the room. If he does what the draft says, intent becomes very hard for him to argue away." "And Grace?" "She's being treated as a potential victim and witness, not a target." For now. For now was not enough. But it was the first open door. Roman hung up. The final 24 hours moved with a strange quiet. Everything was ready, which meant everything could still fail. Chase secured access to the Grand Meridian's audiovisual system through a technician who had a gambling debt and a sudden interest in paying it off. Nora built the presentation herself, stripping away every unnecessary flourish until the truth looked simple enough to hurt. Dana prepared duplicate evidence packets for federal agents, 2 journalists, and 1 judge who had hated Preston Whitaker since a committee hearing, say, years earlier. Miles placed cars near the hotel, near the Whitaker penthouse, near the Blue Hour, and near every witness who had signed a statement. Roman did not see Grace again before the gala. He saw only traces. A photo from a society page showing her beside Preston at a final donor brunch, her face composed, her eyes distant. A message from the house contact saying she had refused breakfast. A florist receipt for blue hydrangeas ordered by Preston for their suite. Then at 6:40 that evening, Miles walked into Roman's office. "She is on her way to the Grand Meridian." Roman stood before the mirror near the door, fastening his cufflinks. He wore black. Black suit, black shirt, no tie. Miles studied him. "You know, this room is full of people who hate you." Roman adjusted his second cuff. "No. It is full of people who pretend they do not know me. That is not better. It is more honest." Miles held out a small earpiece. Roman took it. "Nora is already in position," Miles said. "Chase is in the booth. Dana is outside with Federal. Agents are inside as guests. Preston's speech packet is confirmed. 10. Roman put the earpiece in. Miles did not leave. Roman looked at him through the mirror. "What? You are not doing this only because Whitaker framed his wife." Roman turned. Miles held his gaze. "You do not have to answer." Roman picked up his coat. "I know. Does she?" Roman thought of Grace beneath the snow outside the Blue Hour, asking for an answer he could not give her. He thought of her saying, "Go home," is what everyone tells women like me. He thought of her hands bare in the cold and the way she had looked when he told her to wear whatever color she wanted. "No," he said. Miles nodded slowly. "Maybe that is better." Roman opened the office door. "Maybe." The Grand Meridian rose against the Chicago night like an old fortune refusing to die.
Warm light spilled from tall windows onto the wet pavement. Valets moved beneath black umbrellas. Cameras flashed near the entrance. Women in silk and velvet stepped from town cars. Men in tuxedos shook hands as if every greeting had a witness. Roman entered through the side, past the service corridor, past the kitchen heat and the smell of butter, wine, and polished silver. No one stopped him. No one who valued the shape of their evening tried. He reached the ballroom at 7:43. The room glowed. Crystal chandeliers hung above marble floors. Round tables wore white linen and winter flowers. The orchestra played something soft enough to disappear beneath conversation. 100 powerful people filled the space with laughter, perfume, ambition, and the delicate sound of glass touching glass. Roman moved to the rear wall. From there, he saw everything. Preston stood near the front, surrounded by donors. He wore a midnight tuxedo, a white pocket square, and the relaxed smile of a man certain the night belonged to him. Then Grace entered. She was not wearing blue. She wore silver. Not bright silver, not gold. A soft, storm-colored gown that moved like water when she walked. Her hair fell over one shoulder. Her throat was bare. Her ring flashed on her left hand. But for the first time, Roman noticed she was not twisting it. Preston noticed the dress too. His smile did not falter. Only his eyes changed. He leaned close to her and said something no one else heard. Grace's face stayed calm, but across the room, Roman saw her hand close once at her side. Miles' voice murmured in his earpiece. She looked steady. Roman watched Preston place his hand at Grace's lower back. Grace lifted her chin and smiled for a camera. Roman answered quietly. No, she looks ready to break without giving him the satisfaction of seeing it. At 9:57, Preston touched the folder beside his plate. At 9:59, Chase said through the earpiece, "Screens are ours." At 10, the room quieted as Preston Whitaker rose from his chair and walked toward the microphone. He did not hurry. Men like Preston never hurried when they believed the world was waiting for them. He buttoned his tuxedo jacket with one hand, touched his pocket square with the other, and crossed the marble floor under the chandelier light, as if the path had been laid for him at birth. The orchestra softened until the final note disappeared beneath the murmur of silk and glass. Grace sat at the front table with her hands folded in her lap. Her silver gown caught the candlelight each time she breathed. It made her look almost unreal, like something made from winter water and moonlight. Preston had told her to wear blue. He had said she looked innocent in blue, so she had worn silver. It was a small rebellion, so small that no one else in the room understood it. Roman did. From the rear wall, he watched Preston step behind the microphone. The senator rested both hands on the podium and smiled at the 100 faces turned toward him. Reporters lifted their phones. Donors leaned back in their chairs, pleased to be close to power. 2 federal agents, near the west entrance, stood with champagne glasses they had not touched. Miles was posted near the east doors. Nora sat at a table halfway across the room with a forged invitation, a black evening dress, and an expression that made her look like someone's severe aunt. Chase was hidden behind a velvet curtain inside the audiovisual booth, fingers resting near the keyboard. Dana Ortiz waited beyond the lobby, close enough to enter when needed, far enough not to stain the evidence with Roman's presence too early. Everything was in place. That did not make Roman calm. Calm was not the absence of danger. Calm was the decision not to waste movement on fear. Preston looked toward Grace. For 1 second, their eyes met. His smile did not change. Grace's spine straightened. Roman saw it. The body knew before the mind accepted. "Ladies and gentlemen," Preston began, his voice warm enough to fill the ballroom without force. "Thank you for being here tonight, not only as supporters of the Whitaker Civic Futures Foundation, but as friends, partners, and believers in the work this city still asks of us." A polite wave of applause moved through the room. Preston lowered his eyes, accepting it with modesty he had practiced for years. "Our foundation has always stood for one simple promise. Public trust must be treated as sacred." Grace's fingers tightened together in her lap. Roman's gaze moved to Preston's left hand. There it was, the folder, cream-colored, gold seal, perfectly matched to the invitation. Preston touched it once. "Trust," he continued,
is not built in speeches. It is built in stewardship, in transparency, in the courage to face uncomfortable truths, even when those truths wound us personally. A small stillness moved through the front tables. People sensed the shift before they understood it. That was Preston's gift. He knew how to guide a room from celebration into concern without letting anyone feel the turn beneath their feet. Grace looked down. Roman could not see her face now, only the curve of her shoulder, the elegant line of her neck, the stillness that had replaced her breathing. Preston opened the folder. I had hoped tonight would be only about our work, about the children's clinics we funded, the housing grants we expanded, the bridges between private generosity and public good that we have built together. He paused, his mouth tightened with a grief so polished it almost shone. But leadership demands honesty. A journalist near the front leaned forward. Another raised her phone higher. At times, Preston said, honesty requires us to speak, even when silence would be easier. Grace stood. She did not seem to choose it. Her body simply refused to remain seated beneath the weight of what was coming. Every eye moved to her. Preston looked at her with tender sorrow. It was perfect. Too perfect. Grace, he said softly into the microphone. Her name carried across the ballroom like a hand closing around her throat. She stared at him. No, she said. Only the nearest tables heard it. Roman did. Preston's face changed by one careful inch. Concern, not anger. Never anger in public. My wife has been under tremendous strain, he said to the room. I ask for your compassion as I explain something deeply painful. The sentence did what he wanted. It turned Grace's fear into evidence. A few people lowered their voices. Someone near the back whispered her name. A camera shifted from Preston to Grace. Roman's hand curled once at his side. Miles' voice came through the earpiece, almost silent. Wait. Roman did not answer. Preston lifted the first document. In recent months, irregularities were discovered in accounts connected to foundation projects and public infrastructure partnerships, transfers, vendor payments, private holdings linked to civic funds. He looked down as if the paper heard him. I did not want to believe what the record suggested. Grace shook her head. Preston. Her voice broke on his name. He turned toward her with such patient sadness that the room softened toward him. That was the cruelest part. He knew how to look wounded by the wound he had made. The accounts in question, he said, were managed through trusted access. He let the phrase hang. Then he turned fully toward Grace. My wife Grace was the only person with trusted access to every account in question. The room changed. It happened in pieces. First, a silence too deep to be polite. Then the soft intake of breath from a woman at the front table. Then a glass touched a plate too loudly. Then phones rose all at once, small bright rectangles capturing the moment a woman's life began to burn. Grace stood very still. Her face had gone pale beneath the soft lights. Her eyes moved from Preston to the guests, from the guests to the reporters, from the reporters to the phones held high with eager hands. She understood then, not the whole machine, not every account or document or planned legal filing, but she understood the room. She understood why he had wanted her here, why he had chosen the Grand Meridian, why he had invited people who could ruin a person before breakfast. He had not brought her to a gala. He had brought her to a grave and asked the city to watch him lower her into it. That is not true, she said. This time more people heard her. Preston did not raise his voice. The signatures are yours, Grace. He took another paper from the folder. Your authorization appears repeatedly. The transfers are dated. The accounts are documented. Grace's eyes filled. You made me sign those. A low sound moved through the room. Not belief. Interest. That was worse. People loved the scandal more than truth when scandal arrived first. Preston lowered his head slightly, the perfect image of a husband enduring public humiliation. I know this is frightening. Grace stared at him. Frightening. The word seemed to strike something in her. She laughed once, but it was not laughter. It was a sound made by a person discovering the floor had never been there. Do not do that, she whispered. Preston's eyes narrowed for half a second. Only Roman saw it. Then the mask returned. Please sit down, Preston said. There it was, a command dressed as concern. Grace did not sit. She took one step back. The dessert table stood behind her, draped in white linen,
crowned with a 5-tier cake decorated in gold leaf and sugar flowers. The whole thing had been designed to look effortless, though a dozen people had spent hours making it survive the evening. Grace's hip struck the table edge. The cake trembled. Someone gasped. A sugar flower fell first. It hit the marble and shattered. Then the rest followed. The cake tilted with horrible grace, its white tears separating as if time had slowed to let everyone witness the beauty breaking. Gold leaf flashed under the chandeliers. Frosting slid across the linen. The top tier struck the floor and collapsed into itself. The lower tiers followed, heavy and soft and final. The sound snapped through the ballroom. Grace did not look at it. She was looking at Preston. He looked back at her. And there, for one unguarded second, Roman saw him smile. Not with his mouth, with his eyes. Grace saw it too. That was what took her down. Her knees gave way, not dramatically. Not with a hand to her forehead or a cry to the room. Her body simply stopped carrying what it had been forced to carry for too long. She folded beside the ruined cake, silver fabric spreading across the marble, dark hair falling over her face. The ballroom erupted. Chairs scraped. Voices overlapped. A woman called for water. Someone said her name. Someone else said, "Keep filming." A reporter moved closer then stopped, uncertain whether compassion might interfere with the shot. Nobody reached her. Not one of the senators who had praised her charity work. Not one of the donors who had kissed her cheek in public. Not one of the women who had once asked where she bought her dresses. They stood trapped between conscience and spectacle. Roman moved before the room finished deciding. He crossed the marble with no hurry and no hesitation. People stepped aside before they understood they were doing it. Something in him made space. Not violence, certainty. Preston saw him halfway across the room. The senator's face changed. Not much. Enough. Roman knelt beside Grace. Frosting stained the marble near her shoulder. A sugar flower lay crushed against her sleeve. Mascara had marked a dark line near her temple. Her eyes were closed, lashes trembling faintly. Roman placed 2 fingers lightly against the side of her throat. Pulse, fast, shallow, present. He exhaled once, then he slid one arm beneath her shoulders and the other beneath her knees. Her head fell against his chest as he lifted her. She weighed almost nothing, or maybe the anger in him had made weight meaningless. The ballroom quieted. That quiet was different from the others. It was not shock alone. It was recognition moving person to person like a cold wind. A judge near the front stared. A donor stepped back. One of the journalists lowered her phone. Roman Kane stood in the center of the Grand Meridian ballroom holding Senator Preston Whitaker's unconscious wife. For 3 seconds, no one spoke. Then Preston's voice cracked through the speakers. "Put her down." Roman did not turn at once. He adjusted Grace carefully in his arms, making sure her head rested securely against his shoulder. Only then did he look toward Preston. The senator stood near the podium, one hand still gripping the folder. His face had gone red beneath the warm lights. The white flower at his lapel trembled with his breathing. "I said," Preston repeated, louder now, "put my wife down." Roman looked at the microphone first. Still live. Good. Then he looked at Preston. The ballroom waited. Roman's voice was quiet. "Back away from her before you regret it." The words did not echo. They did not need to. They dropped into the room and stayed there. 100 people held their breath. Some knew Roman by name. Some knew only the shape of his reputation. Some had accepted donations from men connected to him and had spent years pretending not to understand the chain. But everyone knew enough to understand one thing. Preston Whitaker had just tried to command a man who did not take commands. Preston's finger rose, pointing across the room. "You have no right to touch her." Roman's face did not change. "And you did?" The words were soft. The microphone caught them. So did every phone still recording. Preston's eyes flashed. "This is a private family matter." Roman glanced around the ballroom at a charity gala, in front of cameras with federal prosecutors near the bar. The 2 agents near the west entrance did not move, but several heads turned toward them. Preston saw the shift and tried to recover. "This man is a criminal," he said, voice rising. "He has hated me for years. Whatever he says, whatever stunt this is,
You should all understand that Roman Kane has every reason to destroy my reputation. Roman held Grace closer. I have not said anything yet. That was when the screens changed, all four of them. The foundation slideshow vanished. A black screen appeared first, then a date, then a transfer, then another, then a company name. Northline Civic Strategies. A murmur moved through the room. Preston turned toward the nearest screen. His face went still, not pale yet. Still, there were men who panicked quickly, and there were men whose panic first appeared as calculation. Preston's eyes moved across the documents with brutal speed. A line of text appeared beneath the first transfer. Originating account registered to Whitaker-controlled donor entity. Then a second screen showed a corporate registration. Then a third showed a timeline. Then the fourth displayed Grace's name beside the words, "Listed authorization only." No portal access. Nora's work was mercilessly clear. No decoration, no emotional language, just dates, accounts, devices, signatures, and access logs marking across the screens in a sequence even the drunkest donor could follow. A reporter near the front whispered, "Oh my God." Her colleague was already typing. Preston pointed toward the audiovisual booth. "Turn that off." No one moved. His voice hardened. "Turn it off now." The screens continued. A new document appeared. Digital access record. Device identification. Preston Whitaker's Senate office tablet. Timestamp matching transfer approval. The same timestamp as Grace attending a televised hospital fundraiser. The clip of that fundraiser appeared in the corner of the screen. Grace stood beside a child cutting a ribbon while, according to Preston's accusation, she had been authorizing stolen funds. The room understood. Not all of it. Enough. Grace could not have done what Preston said she had done. Preston turned back to the room. "This is fabricated." His voice still carried, but the warmth was gone. Now they heard the man beneath the senator. "This is a criminal attack. You are witnessing an organized smear campaign by a man whose businesses were affected by ethics legislation I proudly supported." Roman looked toward Chase Booth. The audio began, at first static, then Preston's voice, clear enough to be unmistakable. "She signs whatever I put in front of her." The room became absolute. Even the reporter stopped typing. The recording continued. By the time anyone questions capacity, the narrative will already be set. A second voice, lower, cautious. Then Preston again. "She looks fragile because she is fragile. That is why it works." Grace stirred in Roman's arms. Her eyes did not open. Roman looked down at her face and wished with a sharpness that surprised him that she did not have to hear any of it. Then he understood that maybe some part of her needed to. Not because it would hurt less, because the truth spoken aloud can cut, but silence poisons. Preston's mouth opened. No sound came out. The second recording started. This one was rougher, more static underneath the voices. Preston again. "The investigation will find what I prepared it to find." A different man answered, "And if she denies it?" Preston laughed softly on the recording. "She is my wife. Half the city already thinks she drinks too much. The other half will by morning." A woman near the front covered her mouth. Nora looked down at her table, jaw tight. Miles' hand rested inside his jacket, not on a weapon, just close enough to remind himself he still had hands. The audio ended. The silence afterward felt like a room waking up inside a crime. Preston looked from face to face and saw what Roman saw. Belief leaving him, not all at once. That would have been too merciful. It left in fragments. A donor lowering his glass. A judge turning away. A reporter stepping closer to the screens instead of the podium. A campaign alley looking toward the nearest exit as if reputation could be escaped physically. Preston placed both hands on the podium. "This is not evidence," he said. His voice had become flat. "This is theater." Roman's eyes lifted. "You should know." Several people heard it. One reporter looked directly at Roman, then back at Preston. The screens changed again. Witness statement. Daniel Price, former deputy campaign treasurer, then another. Alicia Voss, former vendor compliance director, then another. Caleb Morris, former legal counsel. Their signed statements appeared in excerpts, each one paired with a document, a date, a transfer, a memo. Not long enough for the whole room to read fully.
but enough for every journalist to understand the packets would be waiting. Then Dana Ortiz entered from the lobby. She did not hurry either. She wore a dark suit, not an evening gown. In her left hand was a leather folder. Behind her came 4 federal agents, their movement calm, professional, and deeply final. Preston saw them. His face changed at last, pale now, fully. The lead agent approached the front of the room. Senator Whitaker. Preston lifted one hand. No. The word came out too quickly. The agent stopped a few feet away. Senator Preston Whitaker, you need to come with us. Preston laughed. It was an ugly sound because it was not meant to be heard without applause around it. On what grounds? The agent's face remained neutral. Wire fraud, public corruption, conspiracy, obstruction of justice, and witness tampering. The ballroom inhaled. Preston looked toward the prosecutors near the bar. You cannot be serious. One of them did not look away. We reviewed the evidence 72 hours ago, the lead agent said. Your remarks tonight were also recorded. Preston's eyes snapped to Roman. You did this. Roman stood with Grace in his arms, silver fabric gathered against the black of his suit. No, Roman said. You did this. I brought witnesses. The line cut through him cleanly. Preston turned to the room, desperate now, searching for old loyalties. This man is dangerous, he said. You know what he is? No one answered. That was the sound of power dying, not a scream. A room refusing to respond. Preston pointed toward Roman. He has manipulated all of you. A reporter's voice rose from near the front. Senator, did you knowingly place your wife's name on foundation accounts connected to illegal transfers? Another called out. Did you authorize payments through per Northline Civic Strategies? Another. Were you aware Mrs. Whitaker did not have account access? The questions came faster now. Preston recoiled as if the room itself had turned its teeth on him. The lead agent moved closer. Hands, Senator. Preston stepped back. His lawyer appeared from somewhere near the head table, pale and sweating. Do not say another word, the lawyer whispered. Preston ignored him. He looked past the agents, past the reporters, past the donors, whose loyalty had always been rented by proximity to victory. He looked at Grace. Her eyes were open now, barely. Roman felt her steer. He looked down. Grace blinked slowly, confusion passing across her face. Then pain, then memory. Preston saw she was awake. Something cruel and familiar moved into his expression. The private face he had worn in penthouses and dark kitchens and rooms with closed doors. Grace, he said. Her body went rigid in Roman's arms. Roman felt it. Preston took one step forward, though. The agent's hand stopped him. Tell them, Preston said. Tell them you are confused. Tell them you misunderstood. The ballroom watched. Grace's eyes moved from Preston to the screens, from the screens to the agents, from the agents to Roman. She understood only pieces, but the shape was clear. For once, Preston was the one trapped in the room. Her lips parted. No sound came at first. Roman lowered his voice so only she could hear. You do not owe him words. Grace looked at him. Something in her face changed. A small thing. A door unlocking from the inside. Then she looked back at Preston. No, she said. It was not loud. The microphone did not carry it, but the nearest phones caught it. The nearest people heard it. Preston heard it. His face twisted. Grace. She said it again. No. One word. The first clean one she had given herself in years. Preston lunged one step before the agents took him by both arms. The room burst into sound. Chairs scraped back. Reporters shouted. Donors stood and whispered. Someone began crying near the front table. Someone else kept saying, I knew something was wrong, though they had known nothing and done less. Roman did not stay to watch Preston be handcuffed. He turned with Grace in his arms and walked toward the service corridor. A reporter moved into his path. Mr. Kane, did you orchestrate this? Roman looked at her. She stepped back before he answered. Miles opened the side door. The noise of the ballroom spilled into the corridor behind them, then dulled as the door closed. The sudden quiet felt almost violent. The service hallway was narrow and plain, painted a tired shade of beige. The smell of flowers and expensive perfume gave way to stainless steel, floor polish, and kitchen heat. Somewhere nearby, plates clattered. Staff whispered as Roman passed, their faces startled and careful.
Grace's head rested against his shoulder. She was awake now, but weak. Her fingers had caught the front of his jacket, not gripping, just holding fabric as if it were proof the floor had changed. "I can walk," she whispered. Roman stopped at once. He looked down. Her face was pale. Mascara marked one cheek. A small smear of frosting touched the edge of her sleeve. She looked humiliated, exhausted, and alive. "You do not have to," he said. Her eyes searched his. "I want to." Roman nodded. Slowly, carefully, he lowered her until her feet touched the floor. Her knees trembled. He kept one hand near her back without holding her. Grace noticed. Of course she did. She noticed everything bodies did near hers. For a moment, she stood in the service hallway with Roman Kane in front of her, the ballroom roaring behind her, and no husband's hand pressing into her spine. The absence was so large she almost swayed. Roman's hand lifted slightly, ready. She steadied herself before touching him. "I heard him," she said. Roman did not ask which part. Grace's eyes filled. "She signs whatever I put in front of her." Her mouth trembled around the words. Then she laughed, once, small and broken. "I thought maybe I was crazy." Roman's voice was low. "You were not." She closed her eyes. For years, people had given her softer words. Stressed, tired, sensitive, misunderstood, fragile. Nobody had given her that one. Not crazy. The service door at the end of the hallway opened, and cold air slipped inside. Miles stood there, framed by the night. "Carrie's ready." Grace looked toward the ballroom door. Through it, Preston's voice rose once, sharp and furious, then vanished under the deeper command of federal agents. She flinched. Roman saw it. "He cannot touch you here," he said. Grace looked at him. The sentence sounded impossible. Then the ballroom door opened behind them. Dana Ortiz stepped into the hall with a folder under her arm. Her eyes moved from Grace's face to Roman's hand near her back, then away. "Mrs. Whitaker," Dana said gently. "My name is Dana Ortiz. I am an attorney. Federal agents have the evidence. You are not being treated as a suspect tonight." Grace stared at her. The words did not enter easily. Dana softened her voice. "You are being treated as a witness and as a victim of a documented frame." Grace's breath shook. "Victim." She said it like a foreign word. Dana nodded. "Yes." Grace looked down at her left hand. The ring was still there. The diamond flashed under the hallway light, bright and cold and obscene. She touched it with her thumb, but did not remove it yet. Not here, not in a hallway while people still shouted behind doors. Roman saw the motion and looked away, giving her that too. Privacy, even in the smallest thing. Dana continued, "You do not need to answer questions tonight unless you choose to. I recommend medical evaluation, rest, and no contact with Senator Whitaker or his representatives." Grace looked at Roman. "Senator Whitaker," she repeated softly. "Not Preston, not my husband." The title sounded suddenly empty. Outside, sirens approached, not screaming, just close enough to mark the city's attention turning toward the Grand Meridian. Miles held the door open. Cold Chicago air entered the hallway. Grace stepped toward it. Then she stopped. For one moment, she looked back at the ballroom door. Behind that door was the life Preston had built for her. Chandeliers, cameras, beautiful lies, people who had smiled at her suffering because it arrived in a polished package. A room where she had nearly been destroyed. Roman stood beside her, waiting. He did not tell her to move. That mattered. Grace took one breath, then another. Then she walked out into the night. The cold hit her face first. Snow fell lightly over the service drive. The city smelled of wet pavement, exhaust, and winter. A black car waited under the loading dock, the engine running, back door open. Grace stepped outside, with Roman beside her and Dana a few paces behind. From the front of the hotel, camera flashes burst white against the night as reporters rushed to capture Preston being escorted out of another entrance. Voices echoed along the stone walls. "Senator Whitaker, did you frame your wife? Did you steal public funds? Who else was involved? Did Grace know?" Grace froze at the sound of her name. Roman turned his body slightly, placing himself between her and the distant cameras without making a performance of it. She noticed. Her eyes moved to his face. "Why?" she asked. The word was barely air. Roman looked at her.
There were many answers. Because he hated men who built cages and called them homes. Because Preston had destroyed businesses and families and smiled for the cameras afterward. Because Grace had sat in a bar with bruises under gold jewelry and still found the strength to warn him away. Because somewhere between the first Tuesday and this cold night outside the Grand Meridian, Roman had stopped thinking of her as a woman in trouble and started thinking of her as the one person in Chicago he could not allow the world to swallow. But she did not need all of that now. Not yet. Because you were telling the truth, he said. Grace stared at him. Her eyes filled again, but this time she did not look ashamed of it. Behind them, the service door closed. In front of them, the car waited. Inside the hotel, the room Preston Whitaker built to destroy his wife kept glowing under chandeliers, full of people finally learning the cost of believing a polished man too easily. Grace took one step toward the car, then another. At the door, she paused and looked down at the ring again. Her fingers closed around it. She did not pull it off, not yet. But for the first time, she touched it like something that could be removed. Roman saw that too. He said nothing. Grace got into the car. Miles closed the door gently. Roman stood outside as the vehicle pulled away from the service drive and slipped into the Chicago night, carrying Grace Whitaker out of the first room in years where her silence had not been used against her. Behind him, the hotel doors opened again. Preston's voice tore through the cold. This is not over. Roman turned slowly. Federal agents held Preston between them near the rear entrance. Now his bow tie was crooked. His hair had come loose at the temple. His face, so carefully managed all evening, had become raw with disbelief. Reporters shouted from behind the barricade. Flashbulbs fired. Preston looked past all of them at Roman. This is not over, he said again. Roman walked closer, stopping just far enough that the agents did not need to react. His voice was quiet. For her, it is. Preston's mouth tightened. Roman held his gaze. For you, it just started. The agents guided Preston toward the waiting vehicle. This time, no one in Chicago's most powerful room could save him. The car moved through Chicago as if the city had lowered its voice for her. Grace sat in the back seat with her hands folded in her lap, the diamond ring still pressing cold against her skin. Outside the tinted window, the streets slipped by in streaks of gold and red. Traffic lights blurred in the wet pavement. Snow clung to the edges of sidewalks and melted beneath the tires of late-night taxis. She had left the Grand Meridian Hotel, but part of her was still in that ballroom, the microphone, the screens. Preston's voice coming through the speakers. She signs whatever I put in front of her. Grace closed her eyes. For years, she had carried the fear that she was losing pieces of herself. Preston had told her so often that she was unstable, careless, emotional, confused. He said it in gentle tones at dinner parties. He said it with a soft hand at her back. He said it to doctors, to staff, to donors, to friends who stopped asking hard questions because his concerns sounded so reasonable. And somewhere along the way, a terribly part of her had wondered if he was right. Now his own voice had answered. Not in private, not in a room he controlled, in front of everyone. The truth had filled the ballroom before he could bury it. Grace opened her eyes. Miles Reed drove without speaking. Miles Reed drove without speaking. His hands rested steady on the wheel. He had the kind of calm that did not ask to be trusted, which made it easier to sit near him. In the passenger seat, Dana Ortiz looked back once. "How are you feeling?" Grace almost laughed. The question was too small for the wreckage inside her. "I do not know." Dana nodded as if that was a complete answer. "Do you want a hospital?" Grace looked down at her dress. Frosting marked the hem. A smear of mascara had dried near her cheek. Her ribs hurt from the fall, but not sharply. Her head felt light, hollowed out by shock. No, a hotel. Grace thought of quiet sheets, a room with a lock, a bathroom mirror she did not have to share with Preston's shadow. Then she thought of waking alone before her mind remembered she was free. Her throat tightened. "I do not know where to go." Miles glanced at her in the mirror, then back at the road. Dana turned fully in her seat. "You do not have to decide everything tonight." Grace stared at her. That sentence should have comforted her. Instead, it frightened her. Her life had been nothing but decisions made by other people. What to wear, when to smile, which doctors to see, which papers to sign, which rooms to enter.
Which version of herself was acceptable? Now someone had placed choice in front of her like a glass object, and she did not know how to hold it without breaking it. Her fingers moved to the ring. She twisted it once, then stopped. Roman had noticed that habit the first night, though she had not known it then. He had noticed everything. She looked out the window. "Where is Roman?" Miles answered this time. "Still at the hotel." Grace's hand closed over the ring. "Because of Preston?" "Yes." The answer was simple. Grace imagined Roman standing in the cold near the service entrance, black suit against the snow, facing the man who had ruled her life by whisper, signature, and silence. For one strange moment, she wanted to tell Miles to turn around. Then she remembered Roman lowering her to her feet the moment she asked, keeping his hand near her back without taking permission from her body, looking away when she touched the ring. He had not followed her into the car. He had let her leave. The difference undid her. She pressed her fist against her mouth and took a shaking breath. Dana reached into her bag and handed Grace a clean handkerchief without touching her. Grace took it. "Thank you. You are welcome." The car turned off Michigan Avenue and moved toward a quieter street lined with old stone buildings and bare winter trees. It stopped outside a small private hotel with no flashing sign, no valet stand, no waiting cameras. Miles parked near the side entrance. Dana opened her door first. Grace did not move. Her body had reached another invisible threshold. The ballroom had been one. The service door had been another. Ah. Crit. Now the car door waited beside her like a question. Miles stepped out and opened it. Cold air entered. Grace looked at the open door, then at her hand. The ring glittered. She pulled at it. At first, it did not move. Her finger was swollen from the cold, from fear, from years of twisting it too tightly. She pulled again, harder. Pain shot through her knuckle. She stopped, breathing fast. Miles looked away at once. Dana did the same. They gave her privacy in a moment small enough for others to ignore, and large enough for Grace to feel it in her chest. She tried again. The ring slid a little, then a little more. Then it came free. For a moment, Grace only stared at it in her palm. It was beautiful. That was the worst part. Preston had chosen something breathtaking. A flawless diamond, platinum band, delicate setting. Women had complimented it for years. They had taken her hand and admired the size, the sparkle, the promise it seemed to make. No one had known how heavy beauty could be when it belonged to the wrong man. Grace closed her fingers around it. Then she stepped out of the car. Her bare left hand met the cold. The air touched the pale circle where the ring had been. She looked at that mark longer than she meant to. Dana stood beside her. "You can keep it somewhere safe until your attorney discusses marital property." Grace looked up. "I thought you were my attorney." Dana's expression softened. "I can be if you choose that." There it was again. Choice. Grace nodded once. "Then I choose that." Dana held her gaze. "All right." Inside the hotel, the lobby was quiet and warm. A woman at the desk looked up, recognized Dana, and said nothing beyond a soft greeting. No questions, no curiosity, no glance at Grace's stained gown, ruined makeup, or bare hand. The room upstairs was simple. Cream walls, dark wood, heavy curtains, a bed turned down with white sheets, a small lamp glowing beside a chair. Grace stood just inside the doorway. Dana placed a card on the table. "This number reaches me directly. Not an office line. Mine." Grace took it. "Thank you. Do not answer calls from numbers you do not know. Do not speak to Preston, his lawyer, his staff, his donors, or anyone claiming to help on his behalf." Grace looked at the phone in her hand. It felt suddenly contaminated. Dana noticed. "We can replace it tomorrow." Tomorrow? The word entered the room softly, not as a threat, not as a deadline, as proof that time had not stopped in the ballroom. Miles set a small overnight bag near the dresser. Grace looked at it, confused. "Roman had it prepared," he said. Her eyes lifted. "How?" "Clothes, toiletries, new phone, cash, nothing from your home." Grace stared at the bag. The gesture might have frightened her from anyone else. From Roman, it felt like he had known she might arrive in the world with nothing but a ruined dress and a ring she no longer wanted. Dana moved toward the door. "Try to sleep."
Grace almost said she could not. Instead, she nodded. When the door closed, silence filled the room. For the first time in years, no one was listening on the other side of it. Grace locked the door. Then she locked the chain. Then she stood there, hand still resting on the metal, waiting for guilt to come. It did. Not sharply, not as a thought, more like weather moving through her body. Preston would be furious. Preston would say she had humiliated him. Preston would say she had let a criminal touch her, carry her, ruin him. Preston would say this was her fault. Grace turned away from the door. Her reflection waited in the mirror above the dresser. For a second, she did not recognize herself. The woman in the mirror wore a torn silver gown with frosting dried near the hem. Her hair had fallen loose from its styled waves. Mascara shadowed one cheek. Her lips were pale. Her left hand was bare. Grace walked closer. She lifted that bare hand. There was the mark, a thin, pale band of skin where the ring had lived. She placed the diamond on the dresser. The sound it made was small, almost nothing, but Grace felt it through the floor. She took off the gown slowly, careful of the zipper, careful of the ache in her side, careful because her body still expected punishment for taking too long. In the bathroom, she turned on the shower and waited until steam softened the mirror. When she stepped under the water, she did not cry at first. She washed frosting from her wrist, makeup from her face, hairspray from her hair. The ballroom went down the drain in streaks of black and gold and pale sugar. Then the water hit the place on her back where Preston's hand had pressed her all evening, and she broke. It came without elegance, no quiet tears slipping prettily down one cheek, no controlled grief. Grace folded forward with one hand against the tile and sobbed until her throat hurt. She cried for the woman at the bar who had ordered bourbon because the lie had already been built for her. She cried for every paper signed under a kitchen light while Preston stood too close. She cried for Claire, her sister, who had tried to help and had been punished for it. She cried for the years she had spent smiling beside a man who called possession love and surveillance concern. And when the tears finally slowed, she stayed under the water until it cooled. Later, wrapped in a hotel robe, Grace sat on the edge of the bed and turned on the new phone. There was one message already saved. Dana Ortiz, another Miles Reed. A third contact had no message beside it. Roman Kane. Grace looked at the name. Her thumb hovered. She did not call, not because she did not want to hear his voice. Because for the first time in a long time, wanting something did not mean she had to reach for it before she understood why. She placed the phone on the nightstand. Then she lay down on top of the covers and stared at the ceiling until the city outside softened into morning. The headlines came before sunrise, not on her phone. Dana had disabled alerts, but they arrived anyway, carried by the world outside the window, by television screens and breakfast rooms, by whispers and elevators, by the low electric current of a city feeding on the fall of a powerful man. At 8:30, Dana knocked. Grace opened the door wearing black pants, a cream sweater from the overnight bag, and no ring. Dana took one look at her hand and said nothing. Instead, she held up coffee in a paper bag. "You need food." Grace stepped aside. They ate at the small table near the window. Or Dana ate. Grace held the coffee between both hands and let the warmth steady her. Dana placed a tablet on the table. "Do you want to see?" Grace knew what she meant. She nodded. Dana turned the screen. The first headline read, "Senator Preston Whitaker arrested after explosive gala accusation backfires." Another read, "Evidence suggests Senator framed wife in public corruption scheme." Another, "Grace Whitaker identified as potential victim and witness." Grace read that one twice. Potential victim, witness, not suspect, not unstable, not disgraced. Her name had been placed beside the truth, and the sentence did not destroy her. A video began without sound. The ballroom, Preston at the microphone, Grace standing, the cake falling, Roman lifting her. Grace reached forward and paused the video before Preston could speak. Her hand shook. Dana watched her carefully. "You do not have to absorb it all today." Grace looked at the paused image. Roman's face was turned toward Preston, calm, unmoved, holding her as if the room was not allowed to decide her worth anymore. Everyone saw. Grace whispered, "Yes, I thought that would kill me." It did not. Grace breathed in.
No, a faint sound left her. Not laughter, not sobbing. Something between disbelief and air. It did not. By noon, Dana had taken her statement. Not all of it. Only enough for the first legal steps. Dates, patterns, documents signed, medication, surveillance, public comments, the way Preston had isolated her from Claire, the way he controlled money, the way he corrected her memory until she stopped trusting it. Dana never rushed. When Grace stopped, Dana stopped. When Grace needed water, Dana waited. When Grace said, "I do not remember that clearly," Dana wrote, "Grace does not remember clearly. Not confused, not unreliable, just honest." At 3, Claire called. Grace stared at her sister's name until the screen blurred. Dana stood. "I will be outside." Grace answered. For a moment, neither sister spoke. Then Claire's voice broke. Gracie. That old name reached her across years. Grace covered her mouth. "I'm sorry," Claire said, crying. "No, I am so sorry I stopped pushing. I thought if I kept trying, he would hurt you worse. Then he came after Mark's company, and I got scared and I let him make me quiet." Grace closed her eyes. "No, he made everyone quiet." Claire sobbed once. "Where are you?" "Safe." The word felt strange. She said it again, softer. "I am safe." Claire breathed through tears. "Can I come?" Grace looked at the hotel room, the coffee cups, the folded papers, the diamond ring on the dresser beside a lamp. "Yes," she said, "but not yet." There was a pause. Then Claire said, "Okay." No pressure, no hurt, just okay. Grace's eyes filled again. "I need to learn how to be in a room without apologizing for taking up space." Claire's voice trembled. "Take all the space you want." After the call, Grace sat very still. Outside, Chicago moved under a white winter sky. Cars turned through slush. People crossed streets with collars raised. Somewhere in the city, Preston sat in a room where doors locked from the outside, probably already planning who to blame. Grace found that she did not care what he was planning. Not because she felt brave, because she was tired of living inside his next move. That evening, Roman came to the hotel. Dana told her first. "He is downstairs. He said he will leave if you do not want to see him." Grace stood near the window wearing the cream sweater and black pants, her hair loose and still damp from a second shower. Her heart changed rhythm. "Did he ask you to say that?" "No, he asked me to say he is downstairs. I added the rest, because I know him." Grace looked at the dresser. The ring sat there, catching lamplight. She picked it up. Then she walked to the elevator. The lobby was nearly empty. Roman stood near the far wall, not in the center of the room, not where she would have to cross too much space beneath his eyes. He wore the same black suit from the gala, but his shirt collar was open now. There was a faint bruise near his knuckles. His face was tired in a way she had not seen before. When he saw her, he did not move toward her. He waited. Grace appreciated that so deeply it almost hurt. She crossed the lobby. For a few seconds, they stood facing each other in the quiet. Roman looked at her left hand, bare, then back at her face. "Are you hurt?" "A little." His jaw tightened. She added, "Not badly." He nodded once. Silence stretched between them, but it was not empty. Grace opened her hand. The ring lay in her palm. Roman looked at it, then at her. "I do not want it near me," she said. Roman did not take it. "Do you want me to dispose of it?" Grace looked down at the diamond. For years it had announced that she belonged to Preston Whitaker. Tonight it looked like a piece of evidence. "No," she said. "Dana says it may matter in court. Then it should stay with her." Grace nodded. Her fingers closed around it again. Roman's mouth softened almost imperceptibly. "You read the papers. I read everything now." "Good." Something warm moved through her chest at that one word. Not praise exactly. Respect. Grace looked at his hand, the bruise. "Did they do that?" Roman glanced down. "No." She waited. He sighed faintly. A wall near the service entrance did not survive the evening. For the first time since the ballroom, Grace almost smiled. Roman saw it. The expression disappeared quickly, but not before it changed his face too. Grace looked up at him. "Why did you do it?" He had answered before. "Because you were telling the truth." Now she wanted the rest. Roman seemed to understand. He looked toward the lobby windows where snow drifted under the streetlights.
I know what it is to have a man in a suit decide your life is disposable because he has cleaner hands in public. Grace listened. He destroyed businesses of mine years ago, legal ones. Men lost work, families suffered. I could have gone after him then. Why didn't you? Roman looked back at her. Because revenge is easy to mistake for purpose. The words settled between them. And me? Grace asked. His eyes held hers. You were not revenge. Her breath caught. He continued, voice lower. At first you were a woman at a bar trying not to fall apart where anyone could see. Then you were a woman telling the truth in pieces because whole truth had become dangerous. Grace looked down, and now Roman did not answer quickly. That made her trust the answer more. Now you are free to decide who you are, without a room full of people deciding first. Grace's eyes burned. She looked away before tears could spill, but she did not apologize for them. Roman stayed where he was. I am not free yet, she said. No, the honesty steadied her. But I am out. Yes. She breathed in and the air entered differently this time. Not fully, not cleanly, but without asking permission. A group of hotel guests entered through the front doors, laughing softly, shaking snow from their coats. Grace stiffened out of habit, then relaxed when none of them looked at her long enough to matter. Roman noticed. Do you want me to leave? Grace looked at him. The old version of her would have answered based on what he wanted. The new version was still learning. No, she said. Roman nodded. They sat in the lobby near the windows, not touching, not speaking much. The silence did not demand performance. Grace watched snow fall beyond the glass. Roman watched the reflections of doors, elevators, and passing strangers, but softly, as if keeping the world away without making a prison of his protection. After a while, Grace said, I do not know how to be grateful without feeling owned. Roman's face turned toward her. Then, do not be grateful. She looked at him. What should I be? Alive. The word entered her quietly. Alive. Not perfect, not healed, not ready. Alive. Grace looked down at her bare left hand resting on her knee. The skin still carried the ring's pale mark, but already the cold air had touched it. Already the blood had begun to return. 3 weeks later, Grace walked into Dana Ortiz's office and signed the first set of divorce filings. She wore a navy coat, no jewelry, and her own name in her mouth, without flinching. Dana placed each page before her. Grace read every word. No one rushed her. No one stood too close. No one told her just sign. When she reached the final page, her hand paused above the signature line. Dana waited. Grace thought of the penthouse kitchen, Preston's shadow over her shoulder, the late-night papers. The pen pressed into her hand. The way obedience had learned to look like ink. Then she signed. Grace Eleanor Whittaker. Her hand shook only after she finished. Dana slid the papers into a folder. That is one door. Grace looked at the closed folder. How many more? A few. Grace nodded. Then I will open them one at a time. Dana smiled slightly. That is usually how doors work. Grace laughed. It surprised both of them. The sound was small, rusty from disuse, but it belonged to her. Outside the office, cameras waited on the sidewalk. Not many, enough. Dana looked at her. We can use the back exit. Grace stood with her coat over one arm. For a moment, she considered it. Then she looked at the front door. No. Dana studied her. Grace lifted her chin. I am tired of living through service halls. They walked out together. Questions came immediately. Mrs. Whittaker. Did Senator Whittaker force you to sign financial documents? Are you cooperating with federal prosecutors? Do you believe other officials were involved? Are you afraid of him? Grace stopped at the top of the steps. The cameras quieted just enough. She did not give them a speech. She gave them one sentence. Lay. I am not responsible for the crimes committed in my name. Then she walked to the car. That evening, the clip aired across Chicago. Some called her brave. Some called her cold. Some still whispered. The city did what cities do. It consumed, judged, forgave, remembered, and moved on before it understood. Grace did not watch the replays. She went to the blue hour before sunset. For the first time, she entered through the front door, while the sky outside still held light. The bar looked different early, less secretive. The amber lamps had not yet taken command of the room. The leather booths waited in quiet rows.
The bartender looked up and paused. Then he smiled gently. Bourbon. Grace looked at the stool where she used to sit, the wall behind it, the mirror in front, the perfect place to watch doors. No, she said. She looked toward the corner booth. Roman was there. Glass of water in front of him. Black shirt. Dark suit. Stillness. The same man, and not the same at all, because she was not the same woman looking at him. He stood when he saw her. Grace crossed the room. You still sit where you can see every exit, she said. Roman looked at the chair across from him. Old habits, Grace said. So do we. The bartender brought her water without being asked. She took a sip. It tasted like nothing. It tasted like choice. Roman watched her, quiet. Grace set the glass down. I signed the papers today. I know. She gave him a look. He almost smiled. Dana called Miles. Miles tells me things even when I do not ask. That sounds like something you should work on. It is on a long list. This time Grace smiled fully. Roman went still for half a second as if the sight had caught him somewhere unguarded. Grace saw it. She let herself see it. The music began softly overhead. A slow piano this time, not sad exactly, only patient. Grace looked at her hands on the table. Bare steady. I am not ready for anything complicated, she said. Roman's voice was quiet. Then we keep it simple. She looked up. What is simple to a man like you? Water. A quiet table. You leaving whenever you want. Her throat tightened. That is not simple. It can be. Grace looked toward the door. No black SUV waited outside. No phone lit up with Preston's name. No hand pressed against her spine. The city still held danger. Preston still had lawyers. Courtrooms waited. Headlines had not finished with her. Healing had not arrived, dressed as a miracle. It sat somewhere far ahead, patient and demanding. But in that booth, beneath amber light, Grace breathed without counting the cost. Roman lifted his glass. Not a toast, just a small acknowledgement. Grace lifted hers too. Their glasses touched softly. No one in the bar turned to look. No one filmed it. No one applauded. For Grace, that made it feel holy. Outside, Chicago moved through the last blue edge of evening. Inside, the woman who had once worn a diamond like a chain sat across from the man the city feared most, drinking water with bare hands and a clear voice. For the first time in years, Grace Whittaker did not feel like she had escaped alive. She felt like she had entered her own.